เวลอะไรแล้วเลเวลสตรีมมิ่งเหรอไม่ใช่สตรีมมิ่งมีเวลแล้วสตรีมมิ่งเวลลูกี้โนวิกเบบี้โนวิกไปทำเควสเศษไว้ก่อนดีกว่าไม่มีแผนไฮมาแล้วรู้สึกว่าเล่น81ลำบากนิดหนึ่งเชี่ยกดจอไปอีกแล้วต้องมาเอาอันนี้ขึ้นมาใหม่ผมทนเล่นไปได้ไงก็ไม่รู้ไม่มีเอ็นเช้าจน90อะไรคือ พอ เอ็น มี ชา ชีวิตดีขึ้นเอ็นเช้าของริปเปอร์มันอยู่ในเควสเวล80ฟาร์มดันเวล81กันไหมคุณจะลงใช่ไหมล่ะผมมีเศษอะผมเอาเศษลงเรื่อยๆพอเนื้อเรื่องเดี๋ยวก็เอามองขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านอยู่ดีอะถ้าคุณอยากปั๊มเวลก็ได้ตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่อยากเข้าเดินเนื้อเรื่องเพราะเดี๋ยวเดินเนื้อเรื่องผมต้องปิดทุกอย่างไงเดี๋ยวว่าจะเล่นเศษไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าจะ83ครับหนึ่งเดี๋ยวขอทำเควสกันให้มันได้สกิลกันคอลเลกชันอยู่ไหนวะเพราะตอนนี้ผมลงดันเรื่อยคอลเลกชันๆ86ครับสมุดแมวได้ 50% เลยโคตรเยอะลาล่าจินเจ้าเดี๋ยวมาแป๊บHelp! Somebody! I need help! โอ้ตาสองสีด้วยอ๋อ
fine man มาแล้วทำเควสอยู่ใช่ปะอ่าฮะใช่ เดี๋ยวผมไปวิ่งเฟสเล่นกันเอาเฮ้ยแชร์เฟสยังใช้เหมือนเดิมนี่หว่าพอตีเฟสครบปุ๊บแรงขึ้นลืมไปเลยเนี่ยลืมว่ามันมีแรงนึกว่าใช้แบบใหม่ลืมไปเลยAs a will be 90% your training ลงเลเวลลิ่งไปยังฮัลโหลลงเลเวลลิ่งไปยังเดี๋ยววิ่งรอลงตอนนี้นี่ตอนประมาณ2 ทุ่มครึ่งรอออกซี่รอเลยยักษ์ซีไปไหน ไม่รู้ไปกินข้าวรีบอ่ะไม่มันค้างเฉยเพิ่มว่าเอาไปลงหลังจากนิดหน่อยให้มันได้เลเวลจากอย่างอื่นเต็มที่ก่อนค่อยไปลงมันจะได้คุ้ม
รู้สึกอยากเล่น Harvest Moon Harvest Moon ภาคแบบอยากเล่นภาค Save the Homeland ภาค PS2 อีมูที่เล่นมามันกราฟิกมันห่วยมากเลยมันเหมือน Optimize ไม่ดีอะเกมภาคเนี้ย PC SX2 มันเรนเดอร์เหมือนเรนเดอร์พื้นเรนเดอร์อะไรพวกนี้แล้วแบบภาพมันกระตุกภาพกระพริบแล้วมันแบบคานตาปวดตาเนี่ยHead. This time, meant that you spell using Euclid's then use Euclidean diagnosis on me. Diagnosis. วินิจฉัยโรคมันใช้60เฟสกับ120เฟสใช่ไหมมันใช้อะไร180เฟสป่ะ What? นี่นั่นเฟสเลเวลแชร์เฟสแรง3แรง1ใช้6เฟสแรง2ใช้60เฟสแรง3หรือ60เท่าเดิมจำไม่ได้แต่มันต้องทำให้ครบนี่มันมีเฟสแบบแปลกๆมันมีนี่ไงมันมีอะไรนะเฟสบอสด้วยนะไม่ใช่เฟสบอสดิเขาเรียกว่าอะไรนะมันรีเควสไอ้นั่นน่ะรีเควสแรงแชร์เฟสเพื่อให้แลกของได้ยังไงต้องทำให้ครบก่อนอย่างแรกก็ต้องทำให้ครบมีชมแล้วด้วยใช้นูริตบักอะใช้นูริตเก่งจริงนะWhat might this be? Peculiar trace. Summon a plant that have been harvested here. Can identify remaining part of however. There are many other clues nearby. We should investigate further. ไม่ได้ดูคัสซีนนะน่าจะดูบางอันจะสังเกตว่าเรามีท่าเก็บอาวุธกับอาวุธออกมาเป็นอันใหม่ในคัสซีนในคัสซีนใช่มันไม่ได้สังเกตชีทอาวุธคือการเก็บอาวุธกับการปลดอาวุธออกมาใช้งานทุกอาชีพอะเพิ่มแอนิเมชันขึ้นมาสวยขึ้นเยอะอย่างตอนดันเจียนจบดันเจียนเงี้ยตอนที่แบบดื้อตัวเราจะเก็บอาวุธแอนิเมชันแบบนั้นอะกับในคัสซีนจะเป็นแอนิเมชันใหม่แบบจะมีท่าทางเยอะขึ้นเท่ดิยิ่งสมุไรเนี่ยยิ่งเท่แบบชักดาบเหมือนEIอ่ะขึ้นมาก่อนตอนเห็นครั้งแรกเราเห็นมองไงมันมีฉากหนึ่งคัสซีนหนึ่งที่แบบมันโฟกัสให้เห็นว่าเรามีท่าใหม่นะเว้ยอย่างเงี้ยตอนที่ไปการล่อนอ่ะตอนที่เข้าการแลนครั้งแรกอ่ะเราจะชักดาบชักอาวุธออกมาไม่ได้สังเกตเลยว่าอันนั้นไม่ได้ดูด้วยแต่ตอนจบดันนะมีตอนเก็บหมายถึงไอ้คัสซี่จบดันไอ้นั่นนะสกิปไอ้ตอนที่ชนะอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ทุกคัสซีนเลยเราจะมีท่าอย่างเงี้ยทุกคัสซีนที่มันแบบสำคัญอย่างไซด์เควสอะมีหมดเลยเนี่ยอย่างของเศษนี่ก็มีแต่ถ้าอยู่ในโลกธรรมดาแล้วแบบกด Z เพื่อเอาออกกด Z แล้วเก็บอ่ะอันนั้นจะไม่มีอันนั้นจะเป็นแบบไวเหมือนเดิมเกมเพลย์จะไวแต่คัสซีนจะนานกว่าแอนิเมชันเกมเพลย์มันจะกดกึ๊บจบกึ๊บเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนดีนะไม่แบบเล็กๆน้อยๆแต่แบบมีผลเยอะมากมีผลในด้านของแบบความรู้สึกที่ตอนดูคัสซีนเยอะตอนเห็นปุ๊บเฮียรู้สึกดีเท่ดีอ๋อ สปิริตอินอัพเลย ตายซะชิบอมมอสปอล่าแล้วก็อาร์มแบบเดสทรอยเออร์นี่ตาย freeze them quickly and so that's enough you must lose this temper we deal with it instead you see about that deep fire them fire tree oh anything left you but ash อย่ามาทางนี้มันน่าจะมีเฟสเพลงเฟสบอสแบบใหม่จะเป็นแบบเก่า แทนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ใช่ใช่จะเป็นแบบเก่าถ้าปรับใหม่ด้วยนะนี่แบบเทพเลยนะ เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวมีคนบ่นก็จะเดี๋ยวก็จะมีโซเคนแม่งชอบทำงานหนักเยอะอะไรที่ไม่มีเดี๋ยวก็จะมีเนบูล่าwell รถฟัง no ยังไม่ได้ไปลองโซโล่บอสใน Extreme เลยไม่รู้ว่ายากขึ้นแค่ไหนเพราะเดี๋ยวต้องทำสมุด ยากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องเริ่มทำสมุดแล้วสมุดเล่มแรกยังทำไม่เสร็จขาดอีก4ไม่ได้เยอะอะสมุดโคตรคุ้ม50%ของรอดเดี๋ยวเวลอัพแล้วมาดูกันได้เท่าไหร่50%ของรอดแบบจริงจังแล้ว
EP รีเควส9,231,000ได้ EP 4,615,500หนีแล้วโซมาเทอมไม่แอสซุมทำพิเศษเจออะไรเศษทำของร่อนนะ ท่าแม่งเท่ใช่ไหมสปิริตวิทินแบบใหม่แต่โดนแอนิเมชันแคนเซิลแค่มันเห็นโดดก็พอแล้ว โดดแทง แล้วก็ระเบิดก็ปล่อยแอนิเมชันอื่นมา แอนิเมชันโดนแคนเซิลไม่ไงมันทำท่าเท่เลยไงควงดาบแล้วก็ทิ่มแบบใหม่อย่างเท่ to spur the homeland the policy and master Louis War and master Ferdinand but I must be aware doing something to protect those who hold dear Diary of Sage is now available to pursue more entry will become legible as you progress through the storyอะไรคือ Diary of Sage ไม่มี แล้วมันเป็น AOE ด้วยโคตรเจ๋งนี่ก็87แล้วSand of Despair Good God because that's the place this is what I want to give about right now What? How long have you been there? A human woman whose facial tattoo should mark her out. The fugitive like to be searching for her too. We must find her before they. That woman yonder fit the description, but something happened to be amiss. Investigate. Help me, please.แต่ลุงคนนั้นก็มาอีกแล้วโดนอีกแล้วเหรอ You again อ๋อ
or else what sacred duty the weight of the sacred duty to strive for betterment of mankind and stand as a beacon of hope to play with people's lives we feel it the weight of the sin มีปัญหากับ policy ของฝ่ายชาเลียน you will speak of sin to do not when a life might be saved that is the greatest sin every day the unfortunate soul die without reason a fate whim tis the sad duty to fight this injustice by whatever means he may if you understand this then it is not too late for you you may yet make something of your life shut your mouth fuck yeah this is my protected bench then I will consider you complicit ใครเป็นตัวโกงกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวฉันรู้จักเธอคนข้างหลังเหรอรอยสักแบบเดียวกันโอ้เชี่ย rather too close for settlement for comfort and fear for the civilian they wouldn't stand a chance against such a fiend as they would well know you bastard อย่าพอให้เขาโดนยั่วยุง่ายเลย Stay with me listen to my words we must load the beast I also intend to it Diok would you mind assisting me ฮะไปเถอะตรงนี้ฉันจัดการเองThank you, my friend, and well fought. I dare tell you, a bond said fascinating. ไปดูพวกนั้นกันเถอะไม่รู้ว่าพวกนั้นจะ ถึงไหนนะเพื่อน 73 72 ครับ 72 74 76 78 มัน 73 เควสเนี่ย ไม่หมายถึงว่าตัวเศษนี่จะเล่นเศษไปเนี่ย 81 หมายถึงว่าคุณหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะไปลงดันใช่ป่ะ ดัน81ไงดันแรก ลงไหมตอนนี้หรือว่ายัง ทำแผนทำให้ได้สกิลก่อน
น่าจะง่ายกว่า คือตอนนี้ทำสกิลอยู่ ทำเควสได้80ไม่ได้สกิลหนึ่งไง ถึงเควสที่เท่าไหร่นะ เควสที่3ที่3เพราะว่า76แล้วดิ ไม่73นะไม่นับเควสเปิดนับเควสเปิดอันนี้เควสที่3เศษมันเลเวล73เหรอโคตรของผมพอดีผมทำดิปเปอร์ไงมันเป็น72 74 76 78แล้วก็80ไม่รู้มันประจำเควสว่า73มีที่ไหนก็ไม่รู้แฮะ73เอาว่าใจนี่ไงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปลงดันสักรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะเก็บเฟรม and so อ้าวเป็นลูกของคนนี้เหรอ My children thanks to 12 your lifeเมจแม่งยังยิงแรง Given he called himself a healer of some renown in his native Sharian, I believe. A truly touching tale where there is light, there is hope. We did not agree. Now then, if I am no longer needed here, I shall return to making my vow. To live again, my aspiring sake. แม่งตัวโกงวะเนี่ยไอซิลม่วงเนี่ย Now, if you don't mind telling me, what is your first time meeting Master Fandinet? Oh no, he's a regular of mine, introducing by the acquaintance, and when he come, he always take a moment to treat those who are unwell. To have so many kindly healers, Shalian must be a wonderful place indeed. And who is this acquaintance of yours, if I may ask? A merchant in our port, Master Fandinet buy alchemical ingredient from him. Rare item and source directly from the theft here. Split up Master Boy. He was actually the one who told me where to get the herb. Say it used to treat certain serious illness. Wait, if you excuse me, I'm going to my stall. มีอะไรไม่ชอบมาพากลกับแฟลตดิเน็ตไอ้ม่วงเสื้อม่วง
มันรู้สึกดรอปเฟรมสูงมากเลย OBS ไม่นะ OBS ผมว่ามันดีสุดแล้วในบรรดา ไม่มัน ที่เอาไว้ใช้ไลฟ์ทั้งหมด เฉพาะวันเนี้ยรู้สึกมันดรอปเฟรมสูงเป็นที่เน็ตผมมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้ตอนไลฟ์วันแรกนี่ดรอปเฟรมแค่หลักร้อยเองอะนี่มาถึงหมื่นแล้วยังไม่ทันไร จะเป็นเน็ตคุณแล้วล่ะ อัพโหลดมันล่วงเอาผมยังปกติ แดงแป๊ดเลยน่าจะมีคนใช้งานเยอะวันนี้ หมายถึงเน็ตคุณใช่ไหม นั่นไม่ใช่กลุ่มโรยฟ้าหรือเพื่อนของเขาแต่เป็นมาสเตอร์ฟาร์ดิเนตno but the fugitive one is Master Ferdinand himself clearly they bear glyphless against him ไปเก็บเวอร์ซัมมอนให้8 ดีกว่า What ให้ลงกัน what actually ลืมเลย ถ้าข่าวหรือที่ว่าเป็นจริงงั้นคนที่พวกเราตามหาอยู่ The forum was adamant in that deny and they surely wouldn't my learning about forgive me I need a moment to read my thought Picure musculamaloy which they was used in conjunction with the soul and soul crystal the way to lost hope glorify the madman and a fool beside glorify and his confident aren't criminal they are victim ที่อย่างนี้นะตีเร็วเหลือเกินนะso you think so too There's something else. The rumor and you mentioned a Charlie and the healer who conducted heinous procedure to a life subject. ทดลองกับสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ After Charlie is development with command. Gilvain, who took Mahab, answered to his care expected. The victim of his experiment that they would have every reason to follow him to the end of the world. เจมจะเต็มต้องไปหาที่แรกเจม กิลเวสเป็นตัวโกงเพราะทดลองกับมนุษย์จริงๆไงอะไรมาช่วยSo this airport, one of the farmers and trading hub. How much would like to make it decide, but that must be great. We have work to do. ตามหาเบาะแส ฮิลเลอร์เราต้องการฮิลเลอร์นายฮิลเลอร์ใช่ไหมไปช่วยพวกเราหน่อยเย้
Wait what เหตุผลที่ลาล่าเกลียดลอยฟ้าเพราะลอยฟ้าเหมือนกับเสียการควบคุมตัวเองแล้วฆ่าแม่ของลาล่าอย่างนี้ลอยฟ้าลอยฟ้า Ferdinand is Gerdivan ไอ้ม่วงคนนั้นคือคนเดียวกัน Finally literally accept it are you เขาเปลี่ยนหน้าและเปลี่ยนชื่อได้ทุกเวลาแต่ก็ไม่มีทางเปลี่ยนภายในของเขาเองได้นายคือตัวทดลองของเขาเนี่ยเหรอ I'm sorry I had no I เ
ได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันอยากจะช่วยพวกเขาแต่ฉันทำเองคนเดียวไม่ได้ได้โปรดฉันต้องการความช่วยเหลือกลายเป็นจับพวกกับลอยฟ้าแทนหมดฝึกเสริมพลังเข้าห้องการเวลากับลอยฟ้า
มอนสเตอร์แถวนี้ดูเก่งเกินผิดปกติหรือเป็นการทดลองของกิริแวนกันเหรอรังมันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเป็นผู้หญิงแล้วเหรอไอซีอย่างนี้ดิเองแล้วลอยฟ้าพาเราไปดูต่ออ้าวรอบนี้ตายไปแล้วอะไรกันovercoming my illness and protecting the forest in the wood where the water as is my Vela main. I wanted to repay my people for not giving up on me, my tribe and my master. ปกป้องผืนป่าซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเราเวลาเรา myself to the diamond with the girly bandปฏิญาณตนเองว่าจะรักษาเพื่อนและครอบครัว Soon we must fight Gillivan. If we are to triumph, we must trust each other with our life. Are you prepared to trust you to me? Yes, I will protect you too. We do the best a fool can. จะได้ทำทุกอย่างที่จะไอ้โง่คนนี้จะทำทุกอย่างที่จะทำได้เอง You still saw about that ฮะแล้วยังเจ็บแค้นอยู่เรื่องนั้นอีกเหรอไม่ได้รู้ว่าจะเป็นคนที่อ่อนไหวขนาดนี้โทษทีโอเคไหมลอยฟ้ามันเคยบอกด่าเราว่าฟูหรือคนโง่เขลาแล้วกัน
yesteryear เพื่อนของคาริแบนเมื่อปีที่แล้วกันเหรอ yesteryear ไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มั้ง take a little longer to complete. Meanwhile, I must ask your patience and your faith. As much as I wish to save Mahat and Ansel, it would be meaningless if you lost anyone to the process, so please believe in me. ไม่พงกหัวเลย Alright. I will wait and when all is ready, we will go and rescue Mahat and Ansel. อ้าวพงกหัวแล้วยี่ฮีก็เตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยแล้ว Lala stand ready to bring the reckoning to Gilvan. We will ensure that they remain so. Cái chungเรืองแสงสว่างเชีย Let's go and take this. Some of your gear will be glamour. This is your TPU and ability will be unaffected. So you ready? Yeah. เราจะไม่ได้ใส่ชุดนี้เหรออ๋อเป็นชุดทำใหม่โดยเฉพาะตะลองตะแดงตะลองตะแดงตะลองตะแดงตะลองตะแดงตะลองอ๋อชุดเสกนี่มามาฮอด
ชาติชั่วแกทำอะไรกับเพื่อนของฉันเบ้ยสัจแชงเกอร์เศษ wisdom ชีฟ for the effect of planet clanitonomy รูปลอยฟ้าเราแม่งเลเวลสูงแล้วอะเดินทำไมเนาะเราพุ่งได้ใช่ไหมสีแดงดำโฟอะไรไหม
ว่ะเอาคืนว่ะบุญคุณนี้ต้องชำระนะอย่าอีฟโอ้โหจีไวรัส จีล่างหนึ่งโอเคเล็กแอปพลิเคชันเฟสสุดท้ายแล้ว เป็นเบสไม่เป็นไรเอาลงไปเลยรู้ว่าเก็บเป็นไงไม่ได้ดีเลยมีแบบเป็นที่ทำ มีอย่างที่ไหนนั่นดูแฮปปี้แล้วเนี่ยเลยอยู่กับทีมแค่4-5 ชั่วโมง รู้สึกเสียง แต่ดีเราจะเลยจะ4-5,000 คิวแล้วพอดีกินหลายอิ่ม
กันแค่200-300คิวเอง ช่วงTake it. Gilbert refers justice back into his homeland where he commit his most heinous crime. Sorry, my friend.
บอสเฟสที่มันถือว่าเป็นสปอยล์ปะวะไม่ปะ บางตัวมันมีเนื้อหาในเนื้อเรื่องด้วยบางที งั้นไว้ในห้อง Endwalker สปอยล์เลยเดี๋ยวไปไหนวะไม่เกี่ยว ไปลงน้ำกัน11ตีบอสแป๊บมีปีกนกบังพอดี แพนไฮเมอร์ 10 นาทีจะทันปะวะขอเวลาพี่นึงมันเป็นเฟสพิเศษอ่ะไม่เกิดในแมปน่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็เกิด โอ้กดผิดRoyal Flame แปลว่าน้ำรอดแน่อันนี้นั่นจริงๆด้วยโอ้ยเชี่ยทั้งสองอย่างเว้ยเย็ดเช่ Cosmic Way งั้นเดี๋ยวลองเดินเข้าด้วยเดินเข้าโอเคเดินออกจากนี้โอ้ตีทันอยู่นะเนี่ยเลือดก็ลดไปเรื่อยๆบอก Infernal Redemption เลสวาร์ดอีกหน่อยไว้โอเคแล้วดูสีแบบนี้แน่นอนเหมือนเดิม Royal Flame เฟรมก่อนเฟรมระเบิดเสร็จไปวอเตอร์
โอ้โหโคตรแรงตายไปเลยเจ๋งมากก็มองเป้าแบบโอ้30%นะไปอุ้ยอ้าวอยู่ที่อื่นเหรอเนี่ยโอ้โหได้เม็ดถั่วมา6 เม็ดอะไรที่เนี่ยไม่ได้มันแรกที่ไหนอะไรนะชุดกบพวกชุดกบมันแรกที่เมืองนั้นเลยใช่ปะ เมืองแรกชุดแต้มของเมืองใหม่มันเป็นเมืองนี้นี่เมืองช้าง เราไปหาดูใช่ เริ่มแรก
ตายหมู่จากเรา แหลกมอนชุดแรกๆมันมีฮิลเลอร์4 ตัวข้างหลังช่วยกันดีก็ต้มตำต้มตำสโมกชิคเก้น ไฟเดี๋ยวจะกดกลับหลังอีกถ้าดึงมาให้ เดินกับไฟอันที่ 2ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ มันดูได้ที่ตัวบอสเลย บอสมันไล่แล้วมันมีบัฟบนตัวบอสแล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่
อนนี้มันยังฮิลไม่ขึ้นมันตัวดี ไอ้ท่าธรรมดา มันยังไม่มีเทรดใช่ไหมด้านนี้ อ๋อใช่ใช่ใช่ต้องดันหน้า ตอนนี้ยังไม่มีฮิวเองเซเว่นยังไม่ฮิววอลดันหน้าไม่โคตรสบายตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับโอ้ ซาดีแล้วที่ตื่น ทำไม ไป ไหน ว่าเดี๋ยวจะไปไอ้นี่ไงดูเด็กอย่าลืมดูเด็ก ไอ้ดิสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ผมมีพลัง ดีกันแล้วคนหนึ่งจะรู้เลยว่าหรือจะลงนั้นต่อ ดูเลยก็ได้ดูเลยผมก็ไปมองเลย เตอร์ตายสิคน เกิดไม่ดีจะเล่นอะไร กลายเป็นมองตายแทนว่ะ แล้วเมื่อกี้โอ้โหเราซี่มานะออกซี่ก็ไปไม่ได้เลยออกซี่ยังไม่ได้90มันมีเฟสพิเศษเกิดเป็นคล้ายๆกับเฟสชุดกบ เป็นสุดช้างป่ะ อยู่ที่เมืองชาเป็นมอสทศกัณฐ์ เออ กระจอก มอสทศกัณฐ์อยู่ แก่เนี่ยนานๆไม่เดินกัน เ
ดิคุณอ่านคุณอ่านคัดซีนทั้งวันต้องเล่น เนี่ยไม่ได้มีโดน เตะออกมา ไม่ต้องโดนเตะมันถูกคนกลุ่มโลกสวยต้องมีแต่คนโลกสวยเท่านั้น ต้องอวยเท่านั้น คนโลกเรียลลิตี้อยู่ไม่ได้ ไม่อวยอยู่ไม่ได้กลุ่มเฮียเนี่ยเป็นแต่เมื่อก่อนแล้วอวยแล้วคนลูกเกย์ลูกรถกระดิ่งเกย์อ้อ ทำไมไม่โดนแบนกันไปวะยี่พวกคนโลกเกย์คุณควรผมเนี่ยเฮียแม่งหารัสผมมาไอ้สัตว์ ก็แอดมินเขาก็เป็น แม่งหารัสผมมากเลยด้วยคนพวกตัวกระดีนใส่ชุดผู้ชายใส่ชุดเมดเงี้ยเฮียแม่งคือทำร้ายผมมาไอ้สัตว์ทำไมไม่โดนแบนวะ ก็คุณตอนเขาคอมมิตเตะคุณอยู่เขากำลังถือตูดอยู่ไม่รู้อ่ะ จริงๆคนรูปเกมมากๆแม่งก็เซ็กเกิลอารัตเมนเหมือนกัน ร้านผมอ่ะไม่ชอบอ่ะ ใช่โบนัส เน่ดีกว่าเฮีย ชุดสวย คุณต้องล็อกอินเข้ามาทันเบอรี่ไม่ยิงคิวแค่200 ยินอะไรผมไม่เคยหลุดออกจากเกมอยู่แล้ว ผมไม่เคยหลุดออกจากเกมเว้ยคุณต่อก ดมาโคกระโดดอย่างนั้นเลย ผมกดปาโคเดินบนอยู่ในอะไร แล้ว อ่ะ ที่โดนเตะสายกันเลย ฮะไอ้นั่นแม่ ชวนคนเข้าไหม นะคือเล็ดแล้วคาเด ขอมิดเดย์ก่อน น่าเบื่อใช่ไหม ไปโพสต์เรื่องนี้คุณหนูทำไมพวกเกย์พวกนี้ยังไม่โดนแบนบ้างครับทำไมพี่ผมพูดแค่นี้โดนแบนเลย คุณแม่งมาลุมรีพอร์ตเลยอะรับความจริงกันไม่ได้ แม่งทำร้ายผมมาเฮี้ยจริงๆบอกเลย ส่งหัวให้พี่เดนนะ โอ้โหเฮียพี่อย่างนี้ได้สัตว์ อืม เฮียอะไรมึงเนี่ย เฮ้ยจะไปทำฮันกันฮันเลบลินตอส คุณ190แล้วเหรอ ฮันสมุดที่ป้ายฮัน อ๋อ ได้160,000 140,000ทำฮัน1เราได้1เฟสเลเวล จอออซซี่ดูผิดด้วยออซซี่แชร์เฟสก็เหมือนเดิมเว้ยคือแรง1ใช้6เฟส เฮียแต่ ลืมไปว่ามี3แรงนี้ไหนวะออซซี่อยู่ไหนวะออซซี่โดนแบนไม่ได้เหรอไม่ออซซี่ชื่อดำวะ อยู่คนละเซฟ รู้แล้ว โอ้โหทำไมในเรื่องมันบีบหัวใจอย่างวะชวนมา ออฟซี่กิลิเฟนรันเลี่ยง เฮีย แล้วกูเป็นหัวจำเมื่อไหร่วันนี้เอายัง เอาดิ คุณต่อ ต่ออยากเล่นฮิลเลอร์เปล่า แทงให้มัน90ไปจะได้ ไม่ได้ผมเล่นแท้ง งั้นผมเล่นฮิลเลอร์ก็ได้ เดี๋ยวไม่ถ้างั้นตัวหลักเอาตัวหลักกันไปเดี๋ยวผมเล่นฮิลเลอร์ให้ เดี๋ยวเล่นฮิลเลอร์ให้ ไม่ก็เอาตัวหลักกันไปเดี๋ยวผมเล่นฮิลเลอร์ให้ เดี๋ยวมันก็90แล้ว ผมเอาฮิลเลอร์ลงก็ได้ เพราะว่า เดี๋ยว ตัวมองน่าจะเลเวลเกินเมนเควสนิดนึงแล้วคิดว่าถ้าเล่นเมนเควสเรื่อย
แต่ทุกท่าน ไม่ห้าม ผมพิเลอร์ได้ผมพิเลอร์ได้ จีคอนเก่าปะ งั้นผมต้องเป็น DPS หรือว่า วิเดียเป็น DPS เรา มิดเดย์เป็นแทงค์ไป โอเคโอเค น่าจะเป็นกลุ่มจากจีคอนโซล ตอนนี้ เก่า นะโอ้ โอ้ ก็น่าจะเป็นพวกแบบตะกะวิบัติเหมือนในกลุ่ม PlayStation พอกันอ่ะ แต่ มนุษย์เกรดเดียวกัน ไม่น่าเตะแลนด์วีนะจริงๆแลนด์วีไม่ได้พูดอะไรแบบแรงขนาดนั้น ไม่มันเป็นพวกมิดเกม หรอมันรู้ใช่ไหม มันรู้ จะมันรีเวิร์สอะไรใหม่บ้างวะเนี่ยจำไม่ได้เล่นแบบเดิมๆเนี่ยแหละ มันเหมือนเดิมเลยเว้ยมันเอาสกิลออก ตอนนี้ล่างไม่ได้ลากเยอะไม่ได้ปะ ลากได้ 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 เราเวล70อะเราเวลเกินอะไอเลเวลเราเกินด้วย แล้วทำไมมอมจะตายแล้ววะ ก็ ซัมมอนเนอร์แม่งขี้โกงว่ะ ไม่ก็เราเลเวลเกินด้วยไงดันเนี้ย มันเดินยิงได้แบบ นี่ก็เดินเอลีไปเนี่ย มันเดินเดลยีได้แต่ว่า นินจาก็เดินเอลี เป็นพาเชิญตอน อธิบายอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหรอวะเนี่ย มันเป็นดันเดียวในสตอมบอทที่ดันเวล69แต่พอเราเวล70ปุ๊บเราได้ไอเลเวลสูงสุดด้วย กดต่อมาต่อเลยตอนหนึ่งลิคาโซ เนี่ยคุณต้องพามเดินอีกแล้วอ่ะ โอ้ยอยู่เดินทั้งวัน มีเดินอีกเป็น10เควสเร็วอ่ะ เฮ้ยเป็นเรื่อง ตลาด เร็วหรู คอนเทนต์ในเรื่อง มันไม่ใช่คอนเทนต์เหมาะกับคนเล่นสปีดรันที่ว่า มากไปเล่นเด็ก มันยังไม่เปิดต้องรอ เดินนี่ไม่เคยเดิน ถ้ามันได้แค่นี้ ตัวดีดออกจากรันแล้วยังต้องบังคับล็อกอินกลับเข้ามาเพื่อเช็คว่าตัวออกจากรันแล้วนะจะกดย้ายเซิร์ฟได้ยอด ผมว่ามันไอ้นี่เว้ยมันบั๊กคุณไปอ่านในนี้ดิที่แบบคือถ้าคนคิวเกิน17,000 คนอ่ะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์มันบั๊กเลยเว้ย ไม่บั๊กคือตัวผมมันหลุดตอนเล่นอยู่ในเกม แต่หลุดไปนานมากแล้วคือตัวมันหลุดออกมาจากข้างนอกแล้วแต่เกมอ่ะยังถือว่าแม่งยังอยู่ในนั้นอยู่ถ้าไม่คุณไม่ล็อกอินเข้าไปในตัว อ๋อมันเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยอันเนี้ย แล้วพอมันเช็คว่าตัวเราอะอยู่ในดันนะอย่างนั้นอ่ะแม่งก็กดย้ายเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยแทนที่มึงจะเอามาเพิ่มคอนเทนต์โง่ๆเนี่ยเวลามาทำเวลาไปแก้ อยาก จะแม่งเอาท่าดอดด้วยนะ ไม่เอาดอทออกหมดเลยเว้ยเฮียมันเหลือไม่กี่ชีพมันมีท่าดอท ยาบอลละลาย เรียกว่าฉลาดในเรื่องโง่ ทำไมมันตายเร็วจังวะ ผมว่า ๆ ซัมมอนเนอร์แม่งเก่งเกิน ถ้าแม่งมีเปิด แรกๆ พอร์ตภาษาไทยอ่ะ จริง ใช่ปะผมว่าซัมมอนเนอร์แม่งแรงเกินตอนนี้ ตอนเลเวลแรกๆอะโพเทนซี่แม่งเยอะมากอะแล้วแม่งซัมมอนได้3ตัวติดอยู่แล้วอะก็ผมเลเวล80แล้วผมไปตีบนนั้นนะบน83อะผมยิงมอน2 ทีตายตัวนึงเนี่ยแบบแปลงร่างทีตุ้มตายเลย โอ้โหยูขอบทีเสร็จกูหมดอะแบบเนี้ยไอ้เฮียแม่งทีไม่แน่ใจแต่ยูขอบนี้เสร็จหมดอะเจอแม่งวิ่งเล่นได้แบบเนี้ย ด้านซ้ายนะด้านซ้าย
มจำนวนเซิร์ฟอีกนะแต่พอดีบาวมันแตกหลักมาด้วย ผมว่ามันทำให้มันไม่คุ้มป่ะในการที่เราเพิ่มเซิร์ฟใช่ไหมเดี๋ยวคนมันก็ลดลง เดี๋ยวคน เดี๋ยว ก็ คน ลด เดี๋ยวคนมันก็ลดมันลงทุนไปมันไม่ได้อะไร มันน่าจะคำนวณตามจำนวนคนจริงๆมากกว่า ไม่คือตอนเนี้ยมันไอ้นี่แล้ว ตอนเนี้ยมันไอ้นี่แล้วมันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปเยอะแล้ว แต่ อืม ผม แต่ ไม่ การล็อก ยู่ อิ ดี นอ่ะการล็อกอินอ่ะมัน ทำ ไม่ได้คิดไว้ว่าจะเยอะขนาดนี้ มันไม่ได้คาดการณ์ไอ้ที่ว่าวาล์วแตกต่างด้วย มันวางแผนก่อนหน้า 5-6 เดือนไม่ได้ไงการจะซื้อเซิร์ฟเพิ่มอะไรเงี้ย ต้องเป็นปีเนาะ ธุรกิจอ่ะ คือมันรู้ว่าคือมันรู้ว่าแตกแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วไง มันแค่ 3-4 เดือนเองอะใช่ปะล่ะที่มันอยู่ดีมาบูมอะแล้วมันจะแบบจะเดินเรื่องเพื่อขอซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มกับบริษัทใหญ่ๆอะ แล้ว มันยาก ก็เสียงแตกเยอะกว่าเดิม วาวแม่งกาดอ่ะพอดีวาวแม่งเสือกกาด ปกติก็แตกอยู่แล้ว เฮ้ยเร็วจังครับพี่เจวิ่งเลยครับ อะไร รอก่อนไปซ้าย พวกมีพุ่ม เฟิร์สมันเครียดมากอ่ะคือแบบดูดิเนี่ยพุ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนเครียดเลย วันที่4ลงได้ไหม ฮะ ได้ คือถ้ามีบาฮามูดมีฟินิกก็ครบน่าจะลงได้หมด ไม่มี ตอนนี้ยังไม่มีเพนิกมีเอ็นชาโดว์ มันแรงอ่ะมันแรงเวอร์อ่ะ ทีแล้วเนี่ยผมเป็นผู้มีน้อยมาหนึ่งดีใจนี่เลยด้วยเอฟชั่นเลย คุณ1 F เป็นชั่นผมนี่ไม่รู้เกียรติเป็นชั่นแล้วคุณ ซัมมอนเนอร์มันไม่เคยเป็นลูกน้อยๆนะซัมมอนเนอร์มันเปลี่ยนให้ตลอดนะ ไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าต้องเล่นยังไง แค่เข้าไป โอ้โหคุณ ไม่เป็นไรไม่บอกเพราะถ้าออกซีตาย1 เอ แต่ซัพพอร์ตให้ทีมทายเข้าไปได้อะจะด่า เอาซี่ตายหนึ่ง เรื่องอาชีพผมเนี่ย มัน แบบ ตา ด่าย พ่อล่อแม่แบบพาราเซนจนแม่งแบนไอดีได้เลยจะด่าขนาดนี้เลย ใจเย็นไม่เอา ด่าพูดสัญญาเหยียดหน้าตะกูเหยียดยันโคตร ต้องทำไงวะเนี่ยเยี่ยดี นี่เข้าไปยืนแล้ว เลยเหรอ เพื่อลืม ไม่มันต้องเป็นหน้าที่ออกซี่ไม่ยืนดู ไอ้ลืมไปเหยียบ ไฟไลนิ่ง นี่ไลนิ่งอันไหนวะ ไม่เข้าน้ำแข็งเข้าข้างบน เอ้าน้ำแข็งนี่ว่ะ อ๋อเจว่าบอลแม่งละลาย ปกติมันต้องซิกแอทแท็ก2 รอบในบอลประมาณ เนี่ย แบบเนี้ย ช็อตบอลแม่งละลายอ่ะจริงๆละลายแบบละลายไปเลย โดศีรษะมาแล้ว แล้วซีเย็นเบิร์ดตอนที่แท็ก เอาหมดเลยปะตรงนี้เอาหมดเลยปะ มันหมดไม่ได้เนี่ยได้2 กอง เจ๊แต่มันกี่วิอ่ะ 5 ไอ้จังหวะเฟิร์สผมมันเยอะมันไม่มีไม่เป็นจังหวะเฟิร์สหมดเลยเว้ยเท่าที่ผมดูนะไอ้ชีเทียเนี่ยมันไม่มีจังหวะวิเฟิร์สอ่ะ เอาได้นี่ว่ะไปเจ คือเขาทำมาแบบให้เรียกได้ตลอดเลยเว้ยไม่มีจังหวะ เดี๋ยว จังหวะอะไรนะ เดี๋ยวผมกดให้เอามาตามมันยืนไปกับไล่ให้ผม จังหวะที่แบบยิงธรรมดาพักยิงธรรมดาไม่แทบจะแบบนิดเดียวอ่ะ เอาได้แค่นี้อย่างนี้แล้วก็แม่งก็ละลายอยู่เองแม่งแบบแม่งละลายไปเลยวันธรรมดา เยอะเกินไม่เยอะมากไม่เยอะมาก แบบนี้นินจาได้เอฟมีกับคอมโบอะไรเนี่ยวันเนี้ยแต่ไม่เท่าดาโกนเอลดี3 คอมโบ แล้วคูณเก่งเดียวข้างนี้
เดี๋ยวดูตอนเล่นจริงดีกว่าคุณอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยเดี๋ยวดูตอนเล่นจริงตอนเล่นจริงไม่เอ็กซ์แพนชั่น สุดแต่ได้จีนเยอะให้นะ อาชีพนี้แม่งเป็นอาชีพที่แบบผู้พัฒนาแม่งไม่เล่นผมว่าเขาเอาไว้นั่นออกไปแล้วน่าจะจริงนะ เขาเล่นไม่เป็นด้วยแล้วเขาไม่ คือตอนนี้คอมโบมันไอ้นี่เว้ยคอมโบมันแบบนานมาก มันง่ายๆก็โง่ นานมากคือคุณยิงสลับอย่างอื่นแล้วแบบคอมโบมันไม่หลุดอะมันนานมากๆเลย น่า เยี่ย จะ ผม เลื่อ เปิ น ดของทำเยี่ยพวกเนี้ย แล้วก็เปิดกล่องเลยนะโอ้คิด บริษัทไหนที่ผมจะด่าที่ผมโกโยกับบริษัทนี้เนี่ยมีแค่เปิดกล่องทีเดียวเบิร์ดไม่ขึ้นเลย เนาะ แค่เผลอไปเปิดกล่องทีเดียวกดสกิลพลาดเลยหรือเปล่า ไม่มันวางไม่ตรงติ๊กเฉยๆเพราะใช้ไปดูว่าเนี่ยมาแล้วโอ้ยอ่ะ อันนี้อีกทีเดียวก็ตายอ่ะ ลิง โอ้โห ใคร เยี่ ออก ยบอสตัวสุดท้ายจะเย็น เนียน เอ้ย ใครออก ของมินเนี่ยนผมไม่เคยมีไอ้ตัวนี้ ใครเอาตัวไหนก็ได้ปะ นี่มึงให้กูตามอีกแล้วเหรอ เยอะ โอ้ย เอ้ย สัตว์ ใครได้มินเนี่ยนไปวะโอ้โห เดี๋ยวผมเลยที่เช็คที่หนึงก่อนอันนี้ ไปไทอ้อ เปลี่ยน ไท ตั อ้อ วได้ ไป นะ 3ป่ะ ไม่ออก โอ้โห ถ้าเปลี่ยนตัวได้ ไทอ้อใช่ไหม ถ้าเราเปลี่ยนคาร์ดได้นะ มัน ผม 8 คน แทงเดียวไทอ้อเวลหน่อยมันใช้8 คนใช่ไหมไทอ้อ ใช้8 คนโกเลยนะ เหี้ย โหเลย เนี่ย คุณ น่าจะ คุณ ขึ้นเลยมั้งเนี่ย คุณตอบไม่ออกซี่มันแทนดีกว่าเดี๋ยวเข้าไป PPS ตายหมดก็ปล่อยมันไปละ4 คนเล่นไป โอ้โหตัวนี้ด้วยปะ ง่ายผมก็ใช้เว เล ลาย วะ เอาเลยซี่ แล้ว เอาซี่เป็นเมนนะเอาซี่เป็นเมน มึงทำให้มันดูโง่ๆเกนชินหน่อยดิไอ้เหี้ยสะกดรอยตามสิ จะเกิดอะไรตามได้เงินมาด้วยนะ For the night is bright and you can sleep when you're dead. ต้องไอ้นี่เว้ยมันไม่นี่เลยใช่ไหมโอเคพอ อะไรนะ มันเป็นสแตทผมจะพุ่ง2 ทีใส่ไปเพราะผม ก็พุ่งได้เลยพุ่งได้เลย ผมนึกว่ามันจะติดคีย์มันไม่ติดคีย์ ไม่ได้มันใช้แล้วมันหายดิใช่ปะ ใช้แล้วมันหาย ต้องใช้เฟลคิดอย่างเดียวมันใช้ท่าอื่น หมอกดไปแพ็คช้า Wait, wait, wait. กดไป6 แพ็คเอง ไทยทำไมได้วะ ยืนอยู่หรือทุกคนยืนท่าอยู่แล้ว ถ้าไม่ยืนก็แตกกันหมดเลย
play with fire. อ๋อเพราะมันเป็นเฟรมรูแล้ว แล้ ก็ ว อ ก็ ยู่ ยื ใน น น้ แล้วก็ยืนบนน้ำพื้นก็จะไม่ไหม้อันนี้ เล่นแกนเล่นเลย ไม่ได้กายคือต้องอ่อนนะที่มันไม่ยอมไม่ยอมกาย ยังไม่นิดยังใช้ดอกไม่ได้นี่หว่า ำอย่างอยู่กลางตี We're sick of this cramped old castle. Let's play in the forest. ถ้าโดดมันมีแล้วนี่จริงจะรีเซ็ตแล้วเลยตอนนี้ ต่อเป็นที่นี่เป็นไว้เนี่ย ได้ยินว่าโดดๆเลยนึกว่าดีใจแค่ดีใจ ไม่มีดอก ไม่ได้ใช้ดอกไม้ มาเลย มันใกล้ไป อ้าวทำไมตีไม่ได้อ่ะวัด เดิน ไม่ได้ดิ เดิน ไม่ได้ รูด โดนรูด ถ้าไม่ได้หันหน้ามามันก็โดนถ้าไม่ได้หันหน้าไว้ ไล่เสร็จปุ๊บเลยอย่าตาย ก็ไปตาย ไม่ร่วงอันนี้ไม่เป็นไรมันไม่ร่วง ผมไปแดกไอ้ปิ้งย่างเกาหลีแบรนด์ใหม่ที่เขากำลังนิยมอ่ะร้านมันอยู่ข้างๆเรามาแล้ว ผมว่าไม่เวิร์กว่ะ ร้านชื่ออะไร จำชื่อไม่ได้ข้างไฮดีเหลาเลยใกล้ๆกันเลย ที่มันเป็นกระแสอยู่อ่ะตอนเนี้ยหาชื่อให้แล้วนึง ไอ้เหี้ยหลงง่ายเกิน ก็นานเลย เดี๋ยวก่อนใจเย็นมันยังไม่ระเบิด มากันยาวแบบนี้ ไฮดีเหลาเนาะ ผมแทงตัวซ้าย ปวด นี่ว่ะ Grow, my lovely, grow! Bigger's better. นี่ไง ตัว เจอ ซ้ายเหมือนเดิมใช่ปะ มันไม่ต้องจับ มันอ่านว่าอะไร ตัวขวาไม่ต้องจับตัวกลางต้องจับ อ้าวโอ้ มัน ดีกว่า มันเป็นปิ้งย่างที่ดังที่สุดในเกาหลีอ่ะที่เป็นโฆษณาชื่อว่าอะไรอ่ะ ไนท์มีจูอ่ะ ไม่ใช่ไนท์มิจู ไนท์มีจูนี่ผมกินเบื่อแล้วไม่น้องผมจัดของตลก แต่ นาน มาคืออะไรอ่ะ กินจับเป็น ไม่อร่อยอะมันเป็นหมูอ่ะไม่เคยกินแล้วปะ เสือร้องไห้โอเคเฉยๆอาชีพแฟดใส่ไม่เดน ไม่มีมัน74อ่ะเฮ้ยมัน76อ่ะมันตอนนี้มัน74แต่ได้ ใช้แล้ววะทำไมโหดจังจะตายหมดแล้วใช้เลย เอ้ยพี่เขาโหดว่ะต้องยกนิ้วให้เลย Dance like the leaves on the vine. เฮ้ยด้วย80คนมองซัมมอนเนอร์ intelligent warrior I want to make summon English อิชิโนะโคทาคะเอาโคทาเรียกคนไทยแน่ แหมทำไมต้องคนไทยอ่ะพี่เจกูเกลียด จากขนาด ชิบหาย จากขนาดนี้คนไทยแน่ พี่เจกูไม่น่าถึงโดนเตะไว้ในกลุ่มคุณภาพได้ โอ้โหกูคิดว่ากูอยากดู คน
กระแดะขนาดซื้อขายของอ่ะ ยังไม่ให้ซื้อเลยอ่ะ ไอเอ็ม เหี้ยช้าอ่อนสัตว์ทำไมวะทำไมซื้อขายของไม่ได้วะผมถามจริงไอ้ เจ๊มันต้องแหล ดีกว่า เอ็ดเอาบูลลี่ ชีวิตพวกแม่งไม่มีแต่ความปลอมอ่ะ แต่ ใครรู้จักมีคนรู้จักไหม มันก็ขายของธรรมดาไม่ได้ขายแบบ เอ็ดเก้มีการพุ่งเข้ามาด้วยพวกนี้ โหดเย็นมาก เทเลย จะกลายเป็น LP เดิม Please. แต่ที่ LP 3มันก็ตายห่า เดี๋ยวนะ ตายหมู่รู้จักเปล่า ได้หมูไหมเนี่ย ใช่ ไม่หมายถึงไม่ทีนี่ไม่อยู่ใกล้กัน อ้าวแล้วมันไม่มีไอ้สายฟ้า ไม่มีเอกตีมสายฟ้า อ๋อมีสายฟ้าในโนฮอนก็แตกหมดแล้ว แค่นี้ก็จะแย่กันอยู่แล้วอย่างนี้ เหี้ยที่จริงนะ ที่70 80นี่คือมันเป็นดันพวกไหนอะที่พี่บอกเขาไม่ให้ลงเพราะมันหนักผมจำไม่ได้ มันเป็นดันที่ได้ EP น้อยเว้ยคุณหนู อ๋อ 50 60 70 80อ่ะคือถ้าคุณอู๋ไม่ได้กะเอาตังค์เอาแต้มนี้ไม่ต้อง นึกออกผมจำไม่ได้เพราะมันคิวกันที่อะไรบ้าง อันนี้จำไม่ได้ไม่ได้คนนานจะ ถ้าไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือ อิ ล ส ง แบ ไท นนะ ออกับ ไอเมน เลเวลลิ่งพอ พอละทำเวลาเหลือเฟือเนี่ยเหี้ย thank you thank you เอ้ย thank you หิ teacher วข้าว ต้องไปซ้ำไอ้นี่หน่อยป่ะ ไปหาอะไรกินละซ้ำเลยดันเจียนนะขอไปกินข้าวแบบ ผมอยากไปหลบอุกกาบาตแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกัน อ๋อไอ้เหี้ยตัวเหี้ยนั่นนะ ไอตัวเชี่ยนั่นอะผมหลบไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่ผมหลบไม่ได้ คุณก็ดูสะท้อนเอา ต้องลองไปดูสักรอบหนึ่ง โอ้คุณไปดูทำไมเดี๋ยวคุณก็รอไปดูเอาไอ้เอ็กตีมเดียวเลยแม่งไม่เหมือนกันหรอกที่เรียดมากกับไอ้ normal อะไม่ ตายไงเรื่องคือตายไง เดี๋ยวเราไปจบนี่เนี่ยไปต่อในเรื่องกัน 2 เควสคุณก็ถึงไพรมอลแล้วไพรมอลก่อน โอ้โห นู่นเนี่ยเวลไฮเทีย
เป็นเรื่องไม่สนุกว่ะ เอ้ยน้อย Oh, so I'm so glad you are unharmed. Oh, safe now. Come on, let's go home, sweetie. Actually, the threat. I must do something. พูดได้ด้วย What is this threat? You can understand me? Yeah. Wait, you're able to communicate with him? Huh? Uh-huh. ว่ามาเงี้ย Incredible! I've never met someone with such a skill before. This Father of Joy was born in Labyrinth Thought. However, he was abandoned with his mother in blah 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 blah. ประวัติศาสตร์ชาติโทร Thought you want to say why you're able to understand him that I am not. I'm sort of special. It's a secret. เรากระชั้นพิเศษยังไงฮะจริงอะ Possess the echo, don't you? I find it difficult to get the way you cry, so I do suppose it makes sense that you understand my general sentiment. Paper on the tomb in the Archeon. Honestly, the buffoon over there is surrounded by a sea of knowledge, and he makes no effort to engage with it. Buffoon. เจ้าง่างนี่ไม่เคยได้เรียนรู้เลย ยังไงก็ตามแต่ Well เขาพูดว่าไงล่ะไปคือสุดแล้วแต่แบบฮันนี่กันไอ้ Ah, here is me. Still, it was particularly courageous of him to try and solve the issue on his own. The outer circuit.ในหน้ามึงเดือดจังวะ แต่แบบหน้า20-30%คนไม่เอาในหน้า10%โคตรนะรถก็ไม่ได้ขับ
ไอ้เหี้ยจัดหาให้ไงจัดหาให้ โคตรเขี้ยวอ่ะเขี้ยวเยี่ยเยี่ย ก็คุณแม่งเกี่ยวกาด โพสเลยป่ะโพสเลยป่ะพี่เต้ครบแบบยังวะ ไม่ครบแต่สุดท้ายไม่ได้เริ่มเลยเก็บ ไม่ หัวแล้วแทงอยู่ แต่มันสุดท้ายบินได้เองไม่ใช่เหรอ เอ้ยหัวละ99 บาทเลยดูพี่เต้แบบหนึ่งต่อ พวกคุณแม่งเกี่ยวกาด ผมว่าแล้วพอโพสปุ๊บโดนแบนไอ้เหี้ย ไม่คุณทำเป็นอูเบอร์เว้ยแบบ รับจ้างแบบวิ่งเควสให้คือเหมือนกับคุณอ่ะเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วคุณต้องไปตรงไหนอ่ะแล้วก็อูเบอร์ไปจอดแล้วบินไปให้ ผมก็แค่ปักหมุดไว้ให้ อะไรนะแก๊ปแห่งเอเวอร์เทียแค่ปักหมุดเราก็จะตามไป เนี่ยผมพอรับได้ด้วยพวกแบบช้างตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ผมเกลียดมากเลยกับ ช้างใหญ่ ไอ้หน้าช้าง ไอ้หน้าช้างตัวเล็กเนี่ยเราสิแต่ว่า ครับแค่นี้เองคุณ เนี่ย พว แบ ก บเนี้ย ช้าง แบบเนี้ยไอ้เผ่าพอดก้าแล้วก็มาแต่งชุดผู้หญิงสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็มาโพสไอ้เหี้ย 246 คุยแค่ พ นี้ วก ต้อง เขา ดู ช้า ก่ ง อน ก็ดูน่ารักดีนะนิสัยมันน่ารักดี เนี่ยฮาร์ดเมนในสัตว์เซ็กชวลฮาร์ดเมนผม พี่พอดเนี่ย เนี่ยไม่พอแล้วไง แต่เขาช้างเน้นเรื่องนิสัยมันน่ารักดีนะ เออ โอ้คุณต่อเจอพวกมันก็เหมือนเจอคนดำอะตีก่อน เฮียเขาโหด ก็โดน มันก็โหดเกินไป แทงก่อนค่อยถาม แต่เผาเสือนี่อันไหนที่เผาไหนที่คนมันเล่นได้อะ แต่ผมอยากได้เผาอันนี้ว่ะเผากระต่ายจิ๋ว เดี๋ยวก็มี ผมอยากเป็นเขาแม่งมาแล้วผม กะละมอนเซลูเลียมหลักเหรอไปรับอาหารเพิ่ม จะได้มีเลเวลสูงกว่านี้ เดี๋ยวก่อนกูว่ากูไม่ไหวละกูต้องไปดูข้าวมาแดกเฮียนี่กูต้องเอาข้าวมาแดกบนห้องเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยเชี่ย คุณหนูเขาได้แล้วเหรอ แม่ คุณหนูเข้าได้แล้วเหรอ แล้ว เออถ้ามันเข้ามาได้ปุ๊บมันไม่ยากหรอกตอนนี้ มันฉึกเลยอะคิวน้อย ได้วัน4 วัน 7 วันคนก็เลยลดความเลทลงไปบ้าง ปกติมันก็ให้วันฟรีเกือบทุก expansion เลยนะ อันนี้เพราะฟรีเพราะระบบล็อกอินกลาง แต่มี Shadow Binker เหมือนไม่ได้ให้ เพราะ Shadow Binker ไม่ได้มีปัญหาอะไร ดูคนไม่ได้เยอะขนาดนี้ แค่คิวเยอะเฉย Shadow ต้องมาคนเยอะปกติ คนเล่นไฟนอลอยู่แล้วมากกว่า ดูมันคนเยอะไม่ใช่คนเต็มระบบล็อกอินนะ ช
ผมว่าพวกฟรีไทรอัลมาพยายามล็อกอินด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ย ล็อกอินไม่ได้ ใช่ก็คือมาพยายามจะล็อกอินไงมันต้องรีเควสไปทางเซิร์ฟเวอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์พร้อมไหมเซิร์ฟเวอร์พร้อมไหมตลอดเนี่ยแต่ก็จัดคิวให้ไม่ได้นะมันเพราะเขาต้อง priority คนซื้อเกมก่อนเพราะว่ามันเลยโหลดเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นแหละฟรีทริลทั้งหลาย ล็อบบี้มันเต็มไม่ใช่นะ เดินเรื่องต่อปิดเสียงSuch a visual plan proceed the page just a little further and we will reach the capital itself. Get the hell as we can have been made for the purpose of discussing course of action with Lucia. With the more action is told in Graha here to join us. It is the building in the near camp. Lucia and I will meet you there. Hey, Stola. A meeting? Yes, we make way over once my head has clear. All marvelous. Stola มีปัญหากับทาวเวอร์นี้เพราะทาวเวอร์นี้มีความเข้มข้นของเอเตอร์สูงI shall be with you in a few moments. Alright. Hey Raha ไปรวมกลุ่มกันเพื่อน We will please to know that most of the temple have been quartered inside a nearby building and now receiving treatment as we speak. You have a feel no small amount of guilt for commandeering civilian home. The occupant may be gone, but everything exactly as they left it. บ้านที่ถูกอพยพออกทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิม Considering that length of time that has been clearing passed since, one would expect it to them ransacked. Strangely, there are no other sign of anything having been stolen. ถึงแม้จะถูกอพยพและทิ้งของไว้ทั้งหลังแต่ก็ไม่เคยถูกขโมย Like this first sign of trouble do seem that we left far so many useful possessions behind. Although there is no conclusive evidence at all, I expect there was tempered. Sorry, I'm really thinking aloud. You mentioned a meeting, and we'll make it there. Bye. เดินเรื่องเราช้าแล้วรูนจิกัด Hell's bell it says but they're freezing what if it darkness top-notch in the storm suffer this cold any longer anyone can spare a wake alarm that will sound me out right now a temple soldier sleeping at my end and the other he will see the auto eventually. Hey Liz. Raman taught me a lot of military strategy during the exercise in the fringe coordinating unit and now I have the chance to put it. รามาสอนฉันมาฉันเลยได้ฝึกตรงนี้จริงๆเลย But she let you know okay along let us temple Goli to Galamon they still whisper nestlily even as they meet the pier ไม่ใช่ให้มาแม็กซิมาลูเซียคุยกับลูเซียได้แล้วกัน Thank you for informing the author of our meeting. When everyone is there, here we will begin. Voice cutscene. Our present situation is as follows. Efforts to aid the people of Garlemald have begun in earnest.
Moreover, having entered into the capital, the Imperial Palace is within our reach. But before we proceed further, we must learn what has befallen this city. For therein lies the key to understanding and combating the Telophoroid's designs. I have a suggestion, if I may. Several of the Imperial soldiers we captured on the Magna Glaciers are members of the Populares and acquaintances of mine. Yeah. Once we have cured them of their tempering, they should be able to give a reliable account of the events leading to the capital's downfall. A promising idea. I will assist the healers in their ministrations. Of course, I will require a proxy of my own, assuming you can spare one. Would you like a hand? พอขึ้นถึง proxy ทีไร No, I am sure we will manage. Better that you take my place in the field. The noxious ether of this place disagrees with me, and as I shall need to draw on my own for the treatment, 'twill be prudent for me to remain within the camp. This talk of curing the tempered is all well and good, but I reckon the cold is a more pressing concern. All the houses round here are fitted with ceruleum heaters that could keep us warm and toasty. Problem is, the machines seem to have given up the ghost, and if we keep sitting around, freezing our asses off, we'll be next. My smiths reckon that with the right parts, they can have them working again, but it won't be easy. Understood. The machinist will assist them in the repairs. The rest of us should either stand watch or survey the area. We've made our presence known to the Telophoroi. They will be searching for us, if they have not already ascertained our position. That we have seen no sign of them since the battle suggests they have yet to do so. However, I suspect they may be biding their time. Or perhaps we are beneath their notice. In any event, we'll find no answers standing around here. Urianger, Estinian and myself have visited Garlemald recently, so we'll lead the reconnaissance efforts. Perhaps bolstered by a few Bosnian and Dalmatian scouts from my previous excursion for good measure. Don't forget about us Alamegans. We have experienced scouts of our own. Well now, this is turning out to be a rather sizable team. With such numbers, we should be able to cover a wide area with relative ease, including that surrounding the Imperial Palace. How about you, Graha? I have a feeling we'll find a use or two for that vanishing spell of yours. 'Twould be my honor to be of service, though I doubt that you of all people need rely on my tricks. That leaves us with guard duty. As a matter of fact, I have something else in mind for the two of you and Alphino. Between here and the center of the capital lies the Eblan Rhine. I would have you search the area for survivors. Your keen sense of direction, honed in your extensive travels, should prove useful in navigating the ice fields. If there are any survivors, we will surely find them. Extensive travel is something in an understatement, but I suppose if there's nothing else that need doing. I love I feel. Oh wait, no I don't. As ever, you do not want for enthusiasm. But given your experience traipsing about through Kurthus, I should be surprised if you let a little inclement weather dampen your redoubtable spirits. And even if that were the case, the promise of hot soup upon your return would surely spur you to action. Yeah. You all have your duties. Let us make haste. May the Fury bless and keep you.
twisted eye, fish with simple feet. God be good. If this is cold winter clothing, I'd rather think how we would fare without it. I might remember to thank her with it next time we meet. Make me laugh too. The people of Galamont have spent their whole life in a condition like this. Even if we had a place to survive away from the warmth of their home, if there are any survivors, we must fight them, and quickly. Emanalian is, as usual, smiling about endlessly. Milling about endlessly. Sound like the tall order. Since you asked, you scored the Everland for survivor. What? Wonder around the ice field on the off chance you will find someone? You will take forever to finish the job without the benefit of my expertise. Or more specifically, my telescope. Come friend, I know just the spot to begin our search. ทำตัวมีประโยชน์เหมือนกันนี่ Emanalian. I will probably regret this, but we may humor him. Yo, 129 to the east. That was fancy. To the west. อ้าว โอ้ข้ามมาซะดีแล้ว North West. Yo. วัวตัวนั้นน่าอร่อยไหมฟิโน Few we can see it don't appear to be residents. They may still warrant an investigation though. Supplied by how many wild beasts there and roaming about in this place. Perhaps now that the soldiers have gone, they are free to wander and forage as they please. Makes sense. I spy within my little telescope. A massive sheep thing? Or maybe a cow? Not what we are left after either way. Is that ether current? No, just a wind split. Dude. Ether current. No mistaken, that's a girl! Here. A survivor? Show me! Over there, behind a tree. หลังต้นไม้นะ Though seriously not us, she would not even know we are here unless she had telescope like mine. All I can tell is that she's wearing pale green dress, not that the fetching one is at that. She'll be long gone by the time we get there.
near but we should be able to follow her footprint ตาม footprint that actually really thoughtful thank you but you need some for yourself no I will be fine as a man of chivalry my honor demand I do no less and lest we forget the very reason we are here is to protect those in need now go and Godspeed เป็นคนดีผิดคาดนะไอ้มันเล่นFootprint is east Getting closer, I'm sure of it. But first, beside waiting at the door doesn't look as if it will be opening some time. She must still be nearby, so we will keep looking around here. And again, it's possible that she's right past this place. Would you mind searching up ahead? Another footprint. Wow, ตัวแล้วเนี่ยThe girl in green dress anxiously survey her surrounding. ดูเหมือนท่าทางจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คอยสืบเราเฉยๆ Follow the girl from the self distance. The objective will end if fail if you are noticed. Make sure to cover such rock and approaching her without any seen. Similarly, the objective will also end if you fail to be high. To complete the objective, you may try again by returning to the destination location. นี่สินะนั่นคืออะไรข้างหน้าพึ่งนั่นเป็นช่องที่มองครับเอโยโอเคไม่มีปัญหาอะไรไปต่อเร็วโยIs someone there ใครอยู่ตรงนั้นน่ะเงียบยาฮูยาฮูยาฮู
เจอสิเสียงสะดังเจอใกล้ไปหน่อยหันหลังบ่อยจริงนะหันไปจะไป keep going they all depending on me หาใครอยู่สินะมาทำภารกิจ just a little further หันบ่อยจริงไหมคุณStay in one piece Yo Who are you อ๋อการเรียนโดยกำเนิดถอยไปนี่มันบ้านของฉันนะ Pack with explosive take a step and I will blow this place sky high Holy shit
destroyed the entire world. They're the enemy, our enemy. On our way, we entrusted Imperial soldier. He had been made dead trial. Those poor souls are now in our care, and we are striving to cure them on their affliction. You're the first person we have met who wasn't already enslaved. How were you able to escape the Telefloid influence? Are there any other like you? I'm sorry, I don't mean to overwhelm you, but let's start it with the introduction. Can you tell me your name? Licinia. Ooh. ทำไมอยู่ดีๆซาวด์แท็กมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ฉันได้ยินเสียงร้องกรีดร้องแล้วฉันก็กรีดร้องตาม Then came the silence. Everything was still. หลังจากเสียงกรีดร้องผ่านไปทุกอย่างก็เงียบสงัดทุกอย่างจริงๆทุกอย่างหยุดนิ่งมันเหมือนกับตื่นขึ้นมาในฝันร้ายแต่ชื่อคิดว่าที่ข้างนอกต่อสู้กันเสร็จไปหมดแล้วแต่สุดท้ายฉันก็เลยเดินออกมา If your hell are real I saw one that day ถ้าคุณคิดว่านรกของคุณเป็นจริงแล้วก็ในมันแต่ถ้าคุณคิดว่านรกเป็นจริงแล้วก็ในวันนั้นฉันได้เห็นนรกได้เห็นสิ่งนั้นเลย I ran past friends people I know all my life I walked dead staring at the sky ทุกคนไร้ชีวิตสายตาจดจ้องไปที่ท้องฟ้าอย่างไร้คนหายใจส่วนคนอื่นก็เป็นบ้ากันไปหมด I fled far and my leg would take me Do you have family here? Is this their home? No, this is Victor's boy, a mansion for a retired soldier, and it was but now, and me and a few others are following it. นี่คือบ้านของทหารปลดระวางชื่อวิกเตอร์โดยที่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วแต่ว่าผู้อพยพมาอยู่กันที่นี่ And for the explosive, I was making that up. Keep everyone else safe. I didn't know if you were. Truth is, our supply are running low. You said you are here to help. Can you? Of course. Whatever assistance we can provide, we will. ขอบคุณมากแต่ฉันต้องบอกคนอื่นก่อนนะรอตรงนี้นะนี่คือทุกคนแล้วแหละ Listen บอกเลยว่า Listen say that you can be trusted but this at this bad time you will be fool to let foreign troops into our home Having said that were you to provide us with the means of heating the place and a sign of goodwill perhaps we will take you at your word Happy If that's too much to ask then leave it be us be หาเครื่องทำความร้อนให้ก่อนจะตายกันอยู่แล้วสินะ Time to put my fire wood gathering skill to use Could you provide to spark with a little magic I would say Yeah You will have fire burning in no time Maybe build another gazebo The what? Oh you mean the blower Yes yeah we do as you will ใช้สับคนละอย่างเตาผิงนี่เลยค่ะมองอะไรอย่างนั้นลิซิเนีย
all well, with food in my belly and song in my heart. I can feel my finger again. Ugh. Today frostbite in the wound, but it will take time for the fire to do its works. Now, what a good occasion to make us an eminent tincture. The one that can warm the body from the inside out. Would you make sure that everyone get one? Sure. แดกซะ Warming tincture? I have never heard such thing. No harm in trying. But tell me, have you heard of the city? Though calling it seems absurd. But what will happen if nothing but ruin now? I feel wedding still standing, but no more than meager protection from the wind and snow. Food production, water purification, and magitech that sustain us from เราอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำให้สะอาดและทำอาหารทำความร้อนพังหมด Man production cannot be run for lack of cellulium ทุกอย่างใช้พลังงานที่เรียกว่าเซลลูเลียม Of course cellular ingen It was a joke. If I laugh, it is that I may not weep. So said the poet. And alas, my tear would freeze on my cheek ere they fell. Here, พูดเป็นกลอน Where the blaze dam, to bear witness to the fall of the great empire. Why, our Britain lie dead, or live as a puppet of flesh. Fish da agalaman was no more. What do you want? A tincture? May as well drink it, I suppose. Oh, เสียงมันมาจากไอ้เครื่องเล่นนี่เองอะ This is a radio. You don't have them where you come from. I take it. You just have to listen to the message sent by the author, even over great distance. วิทยุนี่ A different type, but this model is by far the most popular. Made with quality component crafted with the finest ore. Sourced from locals, among that it is. แต่มันก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเมืองหลวงมันเละเทะไปหมด Same music being played over and over again ไม่มีรายการไหนออกเลยมีแต่เพลงที่เหมือนเวลาสถานีปิดแล้วเพลงมันเล่นไปเรื่อยๆ Home beyond the horizon the odd to brave men and women sent to reclaim our ancestral homeland of Locus Amanus. He may have found an empire in the frozen waste, but we are always hope to take back what was once ours. 'Tis the solemn reminder that thought we must suffer great hardship, better day will surely came. Despite everything, I believe that the Emperor War is yet alive, and that he speaks to us through our radios. I was cunning his strategy, faking his murder. He must have foreseen this catastrophe and chosen to conceal himself, that he may one day make his triumph return. นี่ยังเชื่อว่าจักรพรรดิยังมีชีวิตอยู่ Yes, I'm sure of it. Emperor Varys would not be defeated so easily. ประชาชนยังหลงเชื่อว่าแผนรอบสังหารวาริสมันไม่เกิดขึ้นจริงวาริสแค่หายตัวไปเฉยๆ
ซ่อนตัวอยู่ What's that Tincture So this is what you give the other Thank you I will save it for later Actually I have a few things to ask you Yeah Are you part of the group staying in Laterum? I saw Legatus Virgila's troop heading toward in the Magna Gracia a few days ago. Are they the one you encountered? นั่นคือที่บอกเรื่องกันต่อเขาโจมตีเราก่อน Camp Broken Glass you called it. And Virgilia and her men are all there now. So how did you reach the Magna Gracia? Did you cross the mountain on foot? ที่เกิดเบิร์ดทำอะไรกันอ่ะ Airship then there might be a way to หาทางออกเหรอ Flare voice เสียงอ่อนแอข้างหลัง Isiana where is everyone Is something the matter มีใครอยู่ข้างหลังซ่อนใครไว้อยู่A voice on inside you say just imagining things everyone out here perhaps a baby ape's amnesty has found its way into the house I will not be the first time without the soldier to scare them off why animal have been I know I have people too มีทหารเหล่าสิ่งมีชีวิตในป่าธรรมชาติก็เลยเริ่มโจมตีครับStrong enough to defeat the Legatus, then surely a few beasts shouldn't be pose a threat. Tapper raping people would job and extract cellulium. They will do from what we can tell. Lots of food, and that's something we don't have. Can't get it on our own. That even reach the den we have been making our way past all those creatures เหมืองเซลูเลียม Would you be willing to go in our place? We only need enough cellulium to last into the other and strong enough to travel to your camp. The offer still stands, that is. Oh, and I don't expect you to give up your own supplies. But there might be another way to pay the tappers. If the cellulium you need, then cellulium you shall have. You best watch out for baby amnesty while we are away. Baby amnesty. Ah, yes, of course. If I see any, I will be sure to shoo them away. Return of the Bay ถูกใช้งานเรื่อยๆเลย311ทิศใต้มีบนท่อนี่แหละเนี่ยคิดถูกที่วิ่งบนท่อเฮ้ยซอฟเวสอยู่ใกล้กันจังน่าจะเป็นพวกแท็ปเปอร์
Who goes there? How do you find us? ต้องสู้สินะ What do you mean to stand out like a sore thumb? Pure blood over the victors. Spoil what happened when on vacation. You would never have found us. Pure blood. Look, stuck up asshole. Thought they could come waltzing into the demanding civilian with nothing to offer in return. Huh? Look like the boot on the other foot now. Had capital gone to shit. So I need you to negotiate. I know your game, Silver. ไม่ให้ก็ตายนะครับ Am I dead yet? Stop, please. Consider me intimidate. There you are. After you. Who are you? What happened to the guards? ต่อยทิ้งไปหมดแล้ว It was a label here to save the people of Galamo. It doesn't make any goddamn sense. Why in the hell would you pass up in this chance to put up those imperial bastards to the sword? อ๋อพวกนี้มันเกลียดกาลามอน Let me guess. None of you are Galen. You brought here from the other land? Yes. Giovanni, Yangxia, Boscia, Damascus, and the name of the field. ทุกที่เลยแกบาเนียยันเชีย Some drag here again our will of the flat bollock about to better life or put to work extracting the civilian เฉลยศึกนะมองคิดไม่ได้ esteem at the end placing a firmly bottom block of the ladder แล้วเซลูเลียมอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วจะขุดขึ้นมาได้ไงถ้าพื้นน้ำมันเป็นน้ำแข็ง Trade secret you know ความลับทางการค้า At any rate it is not as if helium is used for much this day. What electricity in Rune we take enough to power our heater and save the surplus for later. And though it helps starve off the cold, it does sort all about our hunger. Alright, we can trade it away.เทรดเซลูเลียมกับอาหาร Why carry on living here? Free to go? Go where? If you manage to get back to our homeland, then no nothing left for us. Thanks to the Empire and the knowledge and skill we acquired working here, we will be practically useless outside of Galamal. So we'll stay here for the time being, long as there's need for Ceruleum. We will find a way to get by even if Galamal as we know is gone for good. กลับบ้านไม่ได้เพราะไม่รู้จะมีไปทำอะไรที่บ้าน Gone for good. Have been turned upside down after the atrocity. The Empire is for the best that is consigning to history, but the what ordinary people alive that story should be forgotten too.
They have plenty of time. Put it in now. Let's see about it getting Cerulean. Yep. Check this. Admirable to making it deal. ยังไม่82เลยเควส So you can see Cerulean, have you? What? Those pure blood up at biggest spoils than you? To turn their enemy into for help, they must be more desperate than I would thought. Then again, Luciana got her little sister to think about. Ah, sister? But we really saw Luciana and 3 men. It's possible she died from whatever was ailing her. If she needed treatment, I doubt there would be any way to get in around here. เสียงนั้นน่าจะเป็นน้องสาวของลูซิน่า I may have refused to Luciana at first, but I think that she would come back with something to exchange. But I can't spare them both her worth of Cerulean. Consider it reward for introducing me to the rest of your contingent. Be sure to send them our way. You hear? Can't fly meeting why Luciana would keep her sister secret from us, but we can ask about that after we have delivered this Cerulean. Come on, let's hurry back. ติดเชื้ออะไรแน่เลยน้องสาวเลยพวกนี้เลยไม่ยอมโชว์เราให้เห็น เพราะเป็นผู้ที่สามารถนำเอาโซเลียมาใช้งานได้เลยแท็บปิ้งมันเปิดก๊อกน้ำ As we call it, the Cerulean from the lake, we either burn it to stay warm or trade it for good without the refugee. นี่เหมือนเป็นเดทแลนด์แล้วโลกาวินาศ Fight for life, we fight for life. 497 ทิศเหนือโอ้ไกลเลยเนี่ยประมาณนี้นอร์ทเวสต์305ไปเก็บก่อนดีกว่านอต225นอต157นอตอยู่ข้างบนนี่ตายห่าเลยนะเนี่ยอยู่ข้างล่างเถิดนะอยู่ข้างล่างเถิดนะอยู่ข้างล่างเถิดนะ31นอตแม่งอยู่ข้างบนเนี่ยอ้อมทางไหนดีสถานีรถไฟชัดว้าวมีรถด้วยM34มา 5-6 ปียังไม่เคยเห็นรถสักคันยกเว้นไอ้รถเลกาเลียนะอ๋ออย่างนี้อันนี้ไกลไปนิดนึงไปเปิดตรงนี้กันแล้วกันทำเควสเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเควสจะนำพาเราไปเองนี่ไงรถไฟ
isn't right. It's too quiet. I would have thought Afinal would still be treating them by the fire, but they're nowhere to be seen. โดนจับตัว Inside the house while you are searching outside, they can't be have gone far. หนีไปแล้วเหรอแสดงว่ามีอะไรปิดบังdamn it all โดนโจมตีอ่ะ They asked me to help carry supply, but when I followed them back there, they attacked me. Caught me off guard, forced me to defend myself. I feared it fare rather worse than me. You can't fool us. We know what you are about. Sickly refugee. Vulture, that's what you are. Waiting for the wing for us to show weakness, then you swoop. Huh. Let you in, put us at your mercy. Put us in the chains, steal our land, get your revenge. You're wrong. That's not what Daniel Plus want. กลัวขี้ขึ้นสมองสินะ Say the argument later. We have got a bigger problem. I found an empty medicine bottle and bed that was still warm. It's true. Lieutenant was hiding her sick sister inside the house. Oh. But now there are no sign of either of them. Where are they? Where did they go? Away from you and yours. And if you think I will tell you, you are a fool. I will not get out my people. You're trying to help, you idiot. Her sister's ill. Empty bottle prove it. So that the medicine ran out, and she put it in her pocket to make it easier to carry. Or to avoid the sound clinking glass. There were beasts everywhere. How could you let them go alone? To protect them from you. You invade our homeland, taint it with the same sorcery used to slay our countrymen. A guardian should sooner die than suffer the insult. Better for them to flee, keep their purity intact. Purity. And to corrupt by your vile magic. For the chance to flee them since the moment you are alive. This is getting us nowhere. I cannot say how Luciana and her sister will react when we fight them, but fight them we must. Go on without me, both of you. I first need to tend to my injury, and then we'll join you in the search after. Alright, be careful. We will do our best to fight them quickly. There's only one path out here, so that's where we will start. เอาฟินัทโดนโจมตีจากพวกนี้เพียงเพราะว่าแขนฝังหุ่นเนี่ย Rob of our pride. No, we're not allowed it. Better to die free from life in servitude and shame. The girl would say the same. I will follow as soon as I can. After I've given them some basic treatment, I will take the men inside the house and use the light sleeping enchantment to help them rest and ensure they don't cause any more trouble. I'm sorry, but this is something I must do. ทำคุณบูชาโทษชัดๆแต่กันนะประชาชนของจักรวรรดิโดนล้างสมองคิดว่าเราเป็นฝ่ายบุกซะก่อน Two set of fresh footprint young women judging by the size it definitely them come onเมานี้ไม่ได้เห็นท่าหน้าเสือสีเหลือง
เมาส์จาก Collector Edition ของ 2.0 ปกติไม่ค่อยมีใครใช้เราอยากเมาส์อื่นมันดูสวยกว่า Let's go โอ้ what the fuck เราขี่ด้วยเหรอเดี๋ยวเราได้มีขี่มาที่เทคแถวๆนี้ครับThe trail stopped at Flushing Lake. Perhaps they choose this route so not to leave a footprint. I can't think of any other reason. Look at this place, a cloud beast. เขาจะมาทางนี้แหละเป็นงั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไปทางอื่นหรือสัตว์ป่าเต็มไปหมด You know how it must be her ailing sister to cross the ice. We could really do without no help, but we can't afford to wait for him. Let's split up and look for the clue. ก็เท้ารอยเท้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ Dude. Empty bottle. Search for him as his sister whereabout หาเบาะแสดูว่าลิเซียนาและน้องสาวของเธออยู่ที่ไหน เลือดสดๆเอาแล้ว Flesh blood The blood stains no appear to be fresh judging by the amount the victim may be severely wounded The trail of blood leads southeast ว่าจริงอะไม่ใช่ว่าไอแล้วกระเด็นไปทางนั้นเหรอโอ้แต่ถ้าไอเป็นเลือดนี่แย่จัดเลยนะแสดงว่าอวัยวะภายในเลือดออกตรงนั้นสินะถ้ารันเควสโดยที่ยังคนอื่นยังรันอยู่กับเราเราก็จะเห็นภาพว่าคนอื่นอยู่ตรงไหนจะได้รู้ว่าเควสอยู่ตรงไหนไปด้วยเรียบร้อยไปแล้วไม่เป็นไรมีคนตาย The two body are already cold เดี๋ยวนะเทสลีนเคสอีกแล้วเหรอเนี่ยนึกว่าเทสลีนเคสใช้กับช้างคนนั้นไปแล้ว Blood trail. We found one. They were attacked. No. Dead. No. Why wouldn't they? Safer to brave the wilds than trust in our magic. ความเชื่อของกาลันคือแทนที่จะเชื่อในเวทมนต์ของคนในเอโอเซียเชื่อในพลังของตัวเองดีกว่าไม่ถูกหลอกด้วยเวทมนต์ We should have. I should have. We
We can't leave them like this. We have to take them home. What if we're only making it worse? Maybe we don't belong here, but neither do they. Not out here in the wind and the cold. I heard the story about Varus's voice from beyond the grave. Of course, I didn't believe it, but Licinia and her sister did. Perhaps there is something to the tale after all. คนของกาลามอได้ยินเสียงวาริสอยู่ในวิทยุทั้งที่วาริสตัวจริงตายไปแล้ว I want to understand. So I'm going to borrow this for a while, if that's all right. You had every reason not to trust us. We came as trespassers, invaders. But I pray that in time, we will be more than that to you. That we will find a way to help your loved ones. And see that no more children are left to freeze alone in the snow. Something you have done, but what? Should we have never come here? Would it still be alive if we hadn't? Our final resolve may be shaken, but he has not forgotten his duty. We have already caused enough harm here. Let us return to the camp before we cause any more. I find it inside the house. We should send someone to take care of them, someone who isn't us. All we can do now for now is make our report to Lucia and do everything in our power to prevent further tragedy. So let us linger here no more. Come. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. อ๋อไก่เชียร์วาร์ปเลย มีซองเอเทไลท์เหลือไหมวะเดี๋ยวตรงนี้กดใช้ไปเลยเซฟเงินค่าวาร์ปนิดThe air may be chilly, but I've got some great deal left and that are sure to warm the cocoon of your heart. Why ask for returning the bike? What do you say? Would you mind giving Lucia a full report? He mustn't forget to tend some of our allies to tap it in. We will owe them for the bottle of cerulean. Treatment to the temple proceeding as well as should be expected. If you have anything to report, you will be sure to know. Though again, you have a report of your own to deliver. Changmeng, Maxima. Forgive me for saying, but three of you appeared rather drained since your return. Is it odd and might do to be of assistance?
Alice and Fino tell me they have finished their preliminary research for survivor, but refrain from saying much more than that. Clearly, they are reluctant to provide detail. Why I ask for your account? Thank you for your report. We shall inform the troops of these developments and instruct them to proceed with the utmost caution should they encounter any survivors. Allow me to go and speak with the ones at the victor's spoils. They may be more willing to listen to a fellow Garlean and accept our offer of assistance. I pray you are right. And though I am loath to burden you any further, should there be an appropriate occasion to speak of Licinia and her sister, please do so. I am sorry to have put you through this. My distress is nothing compared to their suffering. So tell me, what else have we learned? As you may have already heard, we have succeeded in curing the members of the Popularis, Maxima identified. They have provided us with some intriguing insights into the current state of Garlemald. The assassination of Emperor Varus was the catalyst for the civil war. Nerva declared his claim to the throne, and his opponents refused to recognize it. เหตุการณ์หลังจากวาริสโดนสังหาร Fighting broke out in the capital, where Nerva's 3rd Legion clashed with the 1st, who remained loyal to Varus even after his death. Of course, even Imperial warmongers would balk at the idea of turning their shining city into a battleground. Like burning down the wood to spite the wasps. Neither side would be so mad. Unless something or someone inflamed their animosity to such an extent that they could not help but act against their better judgment. It brings to mind events at the Gimlet Dark, does it not? The Emperor's sudden withdrawal from the front lines, specifically. Nerva and his father, Titus, Varus's then political rival, took advantage of rumors that Crown Prince Xenos had been possessed by a demon. Elidibus, what better way to disparage your enemies than with the truth, or a close enough approximation? Indeed. But before their accusations could be substantiated, many of Titus's followers were silenced. While some were merely stripped of their status, others died under curious circumstances. One after another, suddenly and suspiciously. Again, Elidibus. Like as not, he had a hand in it. No evidence was found to implicate Varus, certainly. Nevertheless, Titus, Nerva, and the 3rd Legion would have judged it a brazen attempt by the Emperor to rid himself of his political enemies. And then, in the midst of this growing turmoil, Varus Sosgalvis is murdered. And Garlemald's own prodigal son, Gaius van Belsar, is named the murderer. Shortly thereafter, Nerva claims the right of succession, and in response, the 1st Legion claims the assassination was part of a coup d'etat orchestrated by Titus and Nerva. ทุกอย่างวุ่นวายไปหม So ด no one is at fault, and everyone else is to blame. ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกและทุกคนต่างกล่าวหาทุกคน I should add that both parties received substantial financial backing, presumably to provide them with the means and encouragement to pursue a swift victory, and that these contributions came from the self-same benefactor. ทั้งสองฝ่ายก็มีผู้สนับสนุนคนเดียวกัน I'd heard House Brutus had been filling the 3rd Legion's coffers, but the 1st as well. It would seem so. Though the Popularis determined that the 1st Legion received funds from a variety of organizations,
all had connections to House Brutus. So Fandaniel, in the guise of Asahi, was playing both sides against each other the entire time. The information we gained from my friends does not end there. One night, shortly after fighting broke out, the capital was shaken by an immense tremor. ปรากฏการณ์เกิดขึ้น From that point onward, they have no memories, no recollection of any events, including our clash on the Magna Glaciers. But when asked about the Imperial Palace and its bizarre transformation, they somehow recall Emperor Varus giving them orders in their dreams. ในความฝัน May the Tower of Babel stand as testament to the glory of Garlemald. This sounds awfully familiar. We have something to show you all. Bring in the radio ใช่ Varus spoke to them through this radio. Perhaps it was a recording, but if not, that would be inexplicable. We are of one mind, then. The ether that permeates the ore used in this device is almost identical to that of the talismans. อีเธอร์ที่กระจายตัวออกมาจากตัวลีโอเหมือนกับตัวของขลังที่เราได้มา I see it. While it is likely more by coincidence than design, these devices might also ward against a primal's influence. นั่นคืออธิบายเหตุผลว่าทำไมคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่มีใครโดนครอบงำไปสักคน A picture is beginning to form. If the tremor felt throughout Garlemald was a wave of ether emitted by a primal, then while those within range would have been tempered, those huddled around a radio desperate for news concerning the civil war would have been spared. อธิบายทันที No wonder Licinia kept it close. My friends, I must speak with you. A young man was caught trying to steal our supplies. He is a soldier of the Iron Men, we think, but one who has not been made thrall. Thankfully, Magni restrained him before blood was spilled. The stranger is outside, if you wish to ask him questions. I think we do. นี่อาวุธสินะกันเบลด Who do we have here? Garleans? Traitors to your homeland! Have you no shame? I am Lucia Junius, a temple knight of Ishgard. And you are? Iulus Pir Norbanus. And that's all you invaders will get from me. Yeah, dude. We are not here to invade Garlemald. Far from it. Like you, our allies in Eorzea and the Far East fight in defense of their lives and their loved ones even as we speak. But it is the people of Garlemald who have suffered most. This we know. And that is why we have come to offer you our aid, that we may unite against our common foe. Whether you believe me or not, those are the facts. Now, answer me this. ไม่มีใครคิดจะเอามีดที่อยู่หลังไอ้หมอนี่ออกมาเก็บไว้บ้างเลยเหรอทำไมเรายังเหลืออาวุธให้คนนี้ถืออยู่อะ Why would a proud soldier of the Empire be reduced to stealing? The situation must be dire indeed for you to go to such lengths.
If it is supplies you seek, we would gladly share ours, or turn a blind eye while you leave with your spoils. Power move มา I will not negotiate. My commander will determine how to deal with you and yours. If you wish to treat with him, I will take you, but no more than 3. I don't much like the sound of that. But if we do accept his proposal, I suggest the 2 of us and... Please allow me and Alize to act as envoys. May I ask why? We have seen with our own eyes the hardships the Garleans face, how their futures and lives hang in the balance. It's not the warmest invitation, but it's an opportunity to prove our intentions true. Maybe not a chance to make things right, but a chance to make them better. แง่ดิหน้าที่พี่โอ้ยชิบหายละไม่หน้าที่พี่เลี้ยงเด็กต้องมาเอาออกไม่ได้ I can see that persuading you otherwise is a lost cause, but you will proceed with the utmost care. เอาไอ้นี่ออกยังไงข้อมูลแป๊บ Place 1 on the numpad. Bring the pointer to the chat log. Place it on the number pad. Click hide the chat window option. Select it. Place square. A couple of children and what? A sellsword? Is this an insult? Place 1 on numpad. Bring the pointer to the chat log. Place click hide chat option. Not in the least. You will find that they are more than qualified to speak on our behalf. There are many dangers on the road ahead. I will need that back. ไม่ใช่อ่ะมันอธิบายไม่ละเอียด Again, the link to set cutscene. Right click on one other tab and hide again. Right click hide lock window. แต่มันโอเคเยี่ยมแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาพอจบคัสซีนแล้วแม่งเอ้ยโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมา We'll be back. We'll be back.
July Pound Nabunus. It is unusual for one so young to achieve such a high rank. Really unusual. His uniform identifies him as a member of the First Legion, which has particularly a fierce reputation. Whoever his superior may be, I advise you to approach them with caution. We captured the boy as we are about to make off with our food. We must be really hungry to take such a risk. Maybe we should give him something to eat. Reward him for his boldness. ใจดีจังเฮ้ยแม็กไนทำงานดีมากเพื่อน The low-key task of keeping watching over the provision would not normally befit the son, but it's being unusual circumstance. I will let no man take that which is not by right there. เจ๋งมากเพื่อนนายนี่มันหล่อจริงแม็กไน Alice I know this won't bring back Luciana and her sister. Taking the same risk, making the same mistake. It's possible, but better try than give up every time. Perhaps it's unwise to volunteer for a mission so soon after the previous disaster. Nevertheless, I shall not squander this opportunity. You will be received as invited guests, and so I urge you to observe proper social ethics and conduct yourself accordingly. You self-return take precedence above all else. Remember this. That in particular will be very sick if you are gone too long. May they fiercely watch over the and keep you. Hey, you little shit. Are you and your children ready? I will explain the world once we are outside your camp. If anyone attempt to follow us, we will judge it and act hostility. We will not hesitate to take appropriate measure. I would expect nothing less. You have our full cooperation. Cooperation. No. Yes. อะไรพวกส่งอะไรก็ส่งมาเลย North West เนี่ย Alright, this is fine enough. Listen carefully. We head out over the hill, then follow the road until we reach Liminal Station 4. Children in the heli, I want you where I can see you. We do have a name, you know. I'm Alice, and here Afino, and last but not least, there's Diok. Diok? Where have I heard that before? No matter. Alfino and Alice will watch the road ahead while we bring up the rear. I wasn't lying about there being many dangers, so you are to run. Not saunter run toward the station if you even think about going to for your weapon. The deal's off. Shoot any question by the way we go around it. When you choose to depart, we accompany you. When Alice will then begin moving toward the destination. Make your way to the minute space without falling behind. Leave the behind for any reason. All those signs of noise as you may try again, but blah 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 blah. Ready to make a dash for the station? Yeah, dude.งัดไปผ่อนก็ไม่ได้ชักดาบออกมาก็ไม่ได้แล้วโอ้พองsurface สุรานอนแหมวิ่งบนน้ำแข็งเนี่ยต้องกระชักปืนได้เนี่ยนึกว่าจะออกอย่างนี้ปุ๊บจะเฟลทันทีเนี่ยโย่ให้ยัก you better not draw attention not easy แล้วสถานีทางนั้นที่นั่นสถานีอยู่ทางนั้นสินะfuck go away เนี่ยเดี๋ยวเควสมันก็พาเรามาหาเอเธอร์เคอร์เรนต์อยู่ดี
This is it, the first stop, that is. Good. It looks like your friend knew better than to follow us. Is your headquarters? No, you're stopping here so I can check for pursuer. Since it appears you have kept your side of the bargain, we can carry on. เป็นทหารอายุน้อยแรงสูงอายุน้อยแสดงว่าแทบไม่เหลือใครที่แบบพอใจนั่นสินะ Not the test station in Legio, one of the main residential area, or at least it was. No one understood. Yeah. Every corner. They would attack their old countrymen. Aye, they spare their old but slaughter the rest without hesitation. Though we try to avoid detection, the chance of sneaking by completely unnoticed are slim at best. I will lead the way, but when we are seen, we will fight them off. Those two will follow us, provided some refrain from the drawing their weapon. While I doubt they would be foolish enough to stab the guy in the back, I will not take the chance. With that said, let us proceed. What? Temper. We must stay alert. Generic voice. God damn it, we are perfectly capable of holding your own. I see why your comrades choose you. You would need to be taken into custody that we may administer the treatment, but they will eventually gain their sanity. Is that so? For all I know, your treatment will simply force them to forsake one master for another. นั่นคือสิ่งที่ถูกใส่หัวมาสินะ As far as I and my region are concerned, they are no longer our people. They are beyond saving. Those who thought differently and try to reason with them are butchered for their bleeding heart. Come, we have to keep moving. Come. Yum. I hate to watch you bear this burden alone.ดูที่เราจะไปเจอใคร I
I said these people deserve only death. Stay my hand before only one out of desire to remain undiscovered, and that is still a higher priority. We should continue to avoid any unnecessary confrontation. Keep following the real way. หลายครั้งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนบางคนก็ติดอยู่ใน Echo Chamber นะพอเชื่ออะไรไปอย่างหนึ่งแล้วเราจะไม่เปลี่ยนความเชื่อนั้นอีกยิ่งอายุมากขึ้น What the fuck is that? To think they were once ordinary people. ไม่ใช่คนนะ such transformation is likely irreversible. Look at what they have become. Would you still stand there and claim that they can be cured? Yes. Those exposed to the vast quantity of the primal ether may suffer severe corruption. Even with treatment, facilitating are beyond salvation. Then you admit it. Now that you have seen this monstrosity for yourself, perhaps you will think twice before speaking of cure. Yeah. นายไม่รู้อะไรเลยนะจูลัสเพราะเสียได้ศึกษามานานแล้วว่าถ้าเกิดอยู่นานไปมันก็จะกลายร่างโอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้เข้าไงอ่ะรู้ว่ามันห้ามเข้าอ่ะแง่เลยอยู่ข้างล่างมีเมืองอยู่ข้างล่างนี้ North West ลองหาก่อนที่จักรวรรดิที่รุ่งเรืองYou're almost there. You have kept your side of agreement, so I will keep mine this way. This is Tertium on the Galamau largest station. It now serves as our headquarters. I've already sent the twin ahead. I will be with you soon, so wait for me at the bottom of the stair. Yeah, dude.
so be it dude เทียวโดล่าหน้าเหมือน MXLสถานีรถไฟไอเทอร์ไลท์สินะใช่ It's plain to see why they shoot this as their base of operation. They could have done a lot worse. Even so, I imagine it's not the easiest place to live. Indeed, and if Julius was willing to make a perilous journey to Camp Broken Glass in search for food, their old supply must be all but exhausted. They may shield from the wind and snow, but it's still bitterly cold. Must lie big to spoil. It must be constant struggle to keep their people warm. Lower your voice while you may hear as my guest. The author will not take kindly to your presence. My commander is in a locomotive over here. Over there. Locomotive.สวัสดีครับไม่มีใครจะคุยด้วย Hello Decimus The Ether is not responding No นี่ต้องวาร์ปไปก็กลับเลยเนี่ยลูกเอาสิ84,000เด้อฟินเหรอฟินอีกแล้วเหรอ โคตรนานเลยยังไม่เปิดดัน383เลยยังอยู่เควส82อยู่เลยแบบโคตรนานอะไปเงียบต่อคือมันบิวในเรื่องเยอะใช่ไหมมันบิวอารมณ์เยอะตอนแรกกูเลยคิดว่ามันจะแค่แบบประมาณว่า50ชั่วโมง60ชั่วโมงว่าแม่งไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่บิวว่าตอนนี้มันคือมันเดินเลยจริงๆเพราะว่ามันต้องกล่าวถึงไอ้ประเทศใหม่ด้วยอ่ะซึ่งแม่งไม่เคยกล่าวถึงมันต้องบิวเยอะมากเลยนะมันเดินเรื่องมันบิวมาแล้วต้องบอกว่าพวกการ่อนอะไรพวกนี้มันบิวมาหมดแล้วตั้งแต่แพทก่อนๆแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเผยเห็นภาพจริงๆแล้วอะตอนนี้ทุกอย่างเลยคือช่วงแรกๆผมเล่นแบบเฮียแม่งคือในเรื่องแม่งชาวบ้านมากอ่ะเหมือนกับจะปูพื้นวัฒนธรรมหรือเฮียอะไรคือแบบเหมือนเปิดเกมใหม่สัตว์คุยกันเยอะเกินโอ้แม่คุยกันเยอะกว่านี้อีกหลังจากเนี้ยยังไม่ถึงดันแรกเลยผมก็นั่งเล่นนั่งอ่านนี่มันไม่ใช่แค่ปูพื้นนะจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้าแต่ว่าคือมันเห็นภาพจริงๆแล้วไงตอนเนี้ยมันเห็นภาพจริงๆแล้วมันอธิบายแล้วจริงๆในสถานการณ์จริงไปแหละYo, what did we do in the moment? เสียง These are their chosen representatives. Very well.
Let us hear what they have to say. Yes, sir. ชุดแบบ Final 12 เรา judge. I present to you our commander, Lord Quintus Vankina, Legatus of the First Legion. The first? I had no idea you had survived. We lost our emperor, our city, more than half our troops. For my wounds, I may never take the field again. But we survived, aye. In a manner much to your liking, I dare say. We have no intention of adding to your misfortunes, nor do we bear you any ill will. Spare me. Though you children may speak in earnest, overtures of peace ever ring hollow in my ears. So long as man stands to profit from his neighbor's suffering, war is inevitable. Driven from our ancestral homeland into this blasted waste. Yet still you yearned to rob us of our paltry scraps. 'Twas only with Magitech that you learned to keep your distance. Though we knew it was only a matter of time before you regrouped and returned. Conquest and empire were our only defenses. Emperors Solus and Varus understood this, and through their campaigns saw us grow and prosper. Much blood has been spilled in Garlemald's name, aye. But if it is a choice between yours and mine, then it is hardly a choice at all. เพียงเพราะการเล่นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็เลยรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่าเพราะฉะนั้นพอมีมาจิเทคเราสามารถที่จะลุกลานคนอื่นได้มันก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งเดียวที่ทำให้การบุกเหมือนเป็นเรื่องไงหนทางเดียวที่จะปกป้องประเทศตัวเองประมาณนั้นเพราะถ้าอยู่อย่างโดยที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวการเล่นเสียเปรียบแน่นอนฉะนั้นต้องทำให้เอโอเซียแตกหักให้ได้ I do not deny that a great many conflicts throughout history were driven by the desire or necessity to gain by another's loss. That is not why we are here. Nor have we come to petition your aid in the war with the Telophoroi, grave though that threat may be. Our purpose is simply this. We wish to help you. Let us help you. If there is aught that can be done to ease your plight, we would be glad to do it. Perhaps you would. But regardless of the ideals you espouse, your leaders would not send an army into Garlemald if they did not stand to benefit. If we accept their aid, they will expect their efforts to be rewarded once the Telophoroi are no longer a threat. And after compensation and concessions, the great empire would be brought to heel. Her enemies rejoice at her downfall. Our third eye, a mark of shame. We won't stand idly by and let your people be humiliated. And we're not alone in that. We only want to make a difference, to make this world of ours better. Surely you can understand that. ไม่ได้นะลิเซ่มันเป็นเรื่องฝังลึก What I'm trying to say is, there are so many people who just don't care about making you suffer. And maybe that's almost insulting after all the suffering you feel the world has subjected your people to, but believe it or not, that's the truth. And now we're here, and all we're asking is for you to tell us what you want, what you hope for. So much blood has been shed, so much lost, all because of this endless war. Who wouldn't want to end it? Can we not work together to face our problems as one?
Answer me this, young peacemakers. If a world without conflict is your desire, why reject the unity and prosperity of Garlemald? Is it because we do not share your faith? That we do not share your heritage? That our ideals and virtues differ? That we cherish and hold in the highest that which you do not? Disparity is the root of discord, and peace built on compromise is flawed and fleeting. Happiness for one and all is a dream, and the reality is that to the victor go the spoils. That is why we Garleans will never submit nor surrender. For freedom and for pride, we will remain true to ourselves until the bitter end. That is my hope. It seems there is nothing more to say on the matter. You will remain here while I decide what is to be done with you. Do not be alarmed. No harm will come to you if you cooperate. We will not resist. However, as your guests, I ask that we be allowed to speak with the other members of your group. As you wish. I had no intention of locking you up, as by dawn you would be frozen stiff and you're no good to me dead. You are free to move about the encampment, but there is one condition. Collar them.โดนใส่ปอกคอเลยปอกคอระเบิดเหรอดืด What are these? Incentive. You'll be watched at all times. Stray too far or act suspiciously, and we will administer a rather painful shock. Fuck. เราด้วยไหม Stop. Keep away from that one. อ้าวไม่ให้เราเหรอ The champion of Eorzea is not so easily cowed. Champion of Eorzea easily cowed รู้แล้วด้วย Even if she allowed herself to be collared, the shock would be no more than an itch. No. If she refuses to obey, we will activate the twins' restraints instead. ฉลาด You needn't worry about us. We'll forget we're even wearing them soon enough. Even now, you still... Why go to such lengths? What is it all for? The most bitter adversary may one day see reason. On the coldest, blackest of night, mingle through it may be, we must share the warmth of our fire. Oh, fuck. No. นานจนจำไม่ได้ว่ามันเป็นคำพูดของคาชฟอร์ด You are a curious one. A far cry from the merciless barbarian others paint you to be. You will be their warden. Take them away. บทพูดของวอลเลย์ออฟไลท์แม่ง 70% เป็นของคาชฟอร์ด Yes, sir.
I'll remind myself not to touch it, even if it starts to itch. I would rather not set it off by accident. Anyway, enough about that. Let's learn what we can from the refugee. I will take more than a rough trifle, such as this to return us. Compared to Galamon, if people have suffered recent day, this color are minor insignificant. Judas has his order, unpleasant thought they may be. As per Lord Quintus' instruction, I am to supervise you during your time here in Tistrum. Before you ask, no, I don't have a key or any other means to remove your color, nor would I tell you if I did. And if you try anything, you will be soon with your hand. So, do you truly intend to speak with the author, or was there merely a ruse? We are in no hurry to disobey Lord Quintus, if that's what you mean. Or perhaps you doubt the wisdom of his decision? Do as you will, but remember, I will be watching. If I catch you doing anything untoward, trying to trick our people into turning their coat into like, those chalk color will be the least of your worry, understood? No, somewhat compromised. Put it lightly, not of ways, put it above all else. Don't use magic of any sort. You, on the other hand, may go whatsoever you wish, even outside the camp. I know full well I couldn't stop you if I tried. You, on the other hand, really neat. But do not forget, if you do anything endanger us on our interest, Alfino and I say we pay the price. เป็นเหตุผลทำไมเขาถึงไม่ล็อกคอเรา เพราะเราต้องเล่น MMO อยู่ดีไงล่ะ ก่อนอื่นน่ะปลดล็อกฟักฟ้าไปไหนไม่ได้อยู่ดีเพราะต้องวิ่งมาใหม่ Celebrity I in short supply I'm not sure how long we can let we have ยอมคุยแล้วอ่ะ Octavia it's you the Ocliptic I serve under Lord Guys in 14th Legion. I was there on the night the Praetorium fell. Oh, look, no gas. You and your adventurer, you killed my comrade, my friend, so them inside in the doors, and I thought they were nothing to you. And maybe I am too, just enough faceless enemy to be cut down. But it will be long until our countrymen return, until you get what you deserve. Mark my words. So cold. This young soldier is on the verge of losing their consciousness. You came with Julius, did you? Well, one of us brought you here. You best keep your hand off when the Etherlight is deactivated. But it's like that you didn't mess about with it. There are others throughout the city, built by Garlin for Garlin.
could teleport all over with the blink of an eye, provided there was a terminal nearby. These days, however, we use satellite power to keep this place lit, to overcome the cost of its normal function. I see. So การเล่นใช้เอเธอร์ไลท์แต่ใช้วิธีการเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องโดยใช้เครื่องมือในการเดินทางนี่จะเป็นเครื่องมืออันนี้ปะนี่ใช่ฮะมันไม่ได้ต่อมันพลังงานเพราะถ้าคนที่ไม่มีอีเทอร์ไม่สามารถเดินทางโดยวิธีวาร์ปผ่านเอเธอร์ไลท์ได้ฉะนั้นการเล่นเลยต้องใช้เครื่องมือเพื่อแปลงการวาร์ปนั้นอีกทีหนึ่งฉลาดนี่จังมองคือ I know you who you are, and so-called champion of Eosia. Come to gloat, have you? I will wipe the smirk off your face by the blood of a fallen competitor. I swear I will. Damn, taught the suture. For the time, the worst thing the Lord is striking distance, and I can't even muster the strength. It weren't for the third breeding us. Third will be the end of you. Virgilius treachery nearly cost Lord Quintus his life, but we made our escape, took shelter in the mansion, and step back, and then night fell and we gathered around the radio. Then the roar, terrible roar. Chaos, it was spare. You can call it mercy, mind intact but body broken, the soldier's name alone. Cut you die, you sandy make murderer. No. Get out of my ear, will you? I'm exhausted, and the last thing I need is you and your drivel. No. How about no? ฆ่าแม่งฆ่าแม่ง Brought some food with us, but perhaps because use little magic too. No, I must not. God, this is so frustrating. ศักดิ์ศรี Did I learn anything of note? Then your fighting you consistent with my own. The plight is desperate indeed. The sick and injured are a greatest risk. Without warmth, the proper nutrition, and I fear they will soon perish. I realize that the precious little we can do for them at present, but I cannot bear to see them suffer. Please, will you help me tend to them? ยังไงอะช่วยพวกนี้ยังไงล่ะFairy ass Who's there? My eye. There. I can see all the well. Ah, thank you. The numbness has subdued a little. But I know I won't last much longer. I should look to the other who can still fight. Give them my ration. If me going hungry means someone else live to see another day, so be it. At least I can still serve in that way. So this is made fair no better. I was afraid you would say that. I know we were warned against meddling in the affair, but we can't leave them like this. Perhaps we might gain permission to have the contingent deliver a supply. Quintus may have made his feeling on the matter quite clear, but even he must recognize they are not in position to refuse help. Maybe Julius could persuade him.
though we need to persuade Julius first. Hey, Julius, ช่วยกูหน่อยดิ Well, seen enough. Barely enough food and fuel to survive. Have you and the other soldiers been able to procure any more supplies? We have been scavenging provision from the nearby house, as most family kept rather some store away in the event there was snow in. Still, going out and getting it is dangerous work, and we have a lot of mouth to feed. Fuel is his greatest concern though. We had some civilians set aside until it was stolen. We haven't identified the culprit. It could have been a refugee or one of the affected, for all we know. Either way, we're down to the last track. We are the healings they need. This is poor help, and they're only going the worse instead of the better.ทั้งเสบียงและ fuel ทั้งหมด Is cellular unit our contingent has secure already supply. We can have some sent over. Nah, we will not accept your charity. We can hold a little longer. The situation is sure to change. Aye, everything will change. One of your comrades mentioned something along those lines. Those mysterious countrymen of yours, I assume. Personally, have you? Well, from what I have seen, there's little you could do in fear. There's no harm in telling you. One of the scouts spot who man issued instruction to inflict all their bastard word. Loyal servant of the Telepholoid. Then he made his way inside the Imperial Palace, or what's that in its place. Identified the city of the enemy power and realized Lord Quintus dispatched the messenger to the 10th Legion, saying as much and instructing them to join forth with the Provincial Legion to prepare for the combined assault on the Telepholoid. Once our allies arrive, your contingent will be sent running for the hill. Then we shall reclaim the capital on our own hand. And how did you intend to survive in the meantime? At this rate, many of your countrymen will perish long before the reinforcements reach Galamon. They need help now. Say the word and we will bring you a civilian. Can't don't tag on I will speak with Lord Quintus. ว่าเราสอนง่ายดีนี่ So, did he agree to it? Nope. No, he will not place Galamon in the depth of her enemy. I have, however, been ordered to search for Ceruleum outside. As you are under my watch, you will come with me. Very well. You lot are more trouble than you are worth. โอเคกับทุกอย่าง พอจะนึกภาพดันเจียนต่อไปออกแล้ว Your healing magic, there is little we can do for these people beyond offer a word for aggression. But this way we will be able to offer them tangible assistance. Although this is hardly a solution we had in mind, we have to suffice for the time being. Healer มี Healer มี DPS กำลังคิดอยู่ว่าเราจะได้เราน่าจะได้ลงดันเจียนกับไอ้นี่หรือเปล่า
โซลัสจะเป็นแทงค์ให้เราหรือเปล่าแต่ไม่น่านะไม่งั้นแทงค์ก็จะลงดันเจียนด้วย trust ไม่ได้และอย่างวอลัสเป็นศัตรูด้วยไม่น่าจะเป็น trust ให้หรอก433ปูนเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยFighting further by the great solar sword Gavas ภารกิจตามหาเซลูเลียมจากอุปกรณ์ที่พังทลายอยู่รอบๆนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำ Fetch Quest ลูกกระจอกno no ตีตัวนั้นแล้วเอาเซลูเลียมมาได้ไหมมันก็เห็นมันยังบินอยู่นี่เจออะไรที่ดีกว่าเซเรียมอีกอัพเลยไงเว้ยแชมเปี้ยนออฟเอโอเซียHis Park Material เมื่อลอยแล้วน้องไม่เจออะไรเลย Couldn't help but thought you guessing the pond is something the matter What Yes I mean no It just is to bring my brother and sister here to play Backstory
pond was heated. Eureka! With a cerulean power heater, by chance? I suppose it would have been. Come to think of it, I remember seeing engineers changing out the tank beneath the head hatch. But that was a long time ago, when the water still flowed clear and wasn't this brackish muck. We can't see a thing, and I can't remember where the hatch might be. Journalist, what are your thoughts on magic? What are your thoughts on magic? The average Guardian would jump out of the skin if they saw it, but the first has a few foreign significantly and medicine, so it doesn't scare me. Then I take it you want my if I employ a little now? Alfino, as you have a knack for finding dry bird, why don't you bring me some? Once that's done, the blast of wildfire should be done to trick. Leave it to me. You are not planning to go in there, are you? Of course I am. That tank isn't going to fetch itself. It's nothing to involve extracting unproceeded ceruleum from the frozen lake. That's how the Tapper do it. We are taking about a shallow pond in the park and we have a way to warming ourselves up after. But that's insane. Manบ้าไปแล้ว So, fancy a dip? A little friendly competition might make things interesting. Nothing we need is you catching a cold. Step aside while I drink the pond dry. That's why we will find it in no time. เดี๋ยวก็ดื่มแม่งให้หมดเลย That may be the stupidest thing I have heard in a while. And it's saying something considering you who my brother is. I can't follow your enthusiasm though. Let's do it in my way. And if that doesn't work, perhaps then you can try your method with Alfino's help. Point of interest. Chill to the bone. Yo. God, be good. Cool, perhaps, but should have listened to Julius after all. You dive into the monkey water by chilling to the bone.เจอแล้วถึงขนาดนั้นเชียว and retrieve ceruleum tank completely neglect personal cost as he become accurately aware of freezing cold and lets it other just did doubtless feel compelled to pinch his nose shut when you deliver to him your prize. Fuck you. Uncovering hidden treasure is an adventurous bread and butter, though one is not normally required to go elbow deep in ice cold, stagnant palm water to retrieve it. Nevertheless, many would choose that over mowing down hot
or slavering beach or solving annoying puzzle. Ah, the file's still not ready. Hold on, we keep up in our hand. Oh, dog. เป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละ Call me an Uda because of by fire I am reborn. And my clothes are mostly dry now too. I appreciate you covering the civilian, but I wish you taking the time to discuss the plan with me beforehand. Despite the way you have been treated in Lord Kratos' eye, you are still envoy, deserving of protection. If you were to die on my watch, he would be most displeased. Your concern is duly noted, but by all will that end well. Julius, you mentioned coming here with your younger sibling. Did you grow up in Galamol? I did, not far from here. My father was an accomplishment researcher in his youth, and for his contribution to the Empire Award and estate, we live well, better than many. What was Galamol like in those days? Everything is everything you could imagine, and so much more. Even during the coldest winter, we always found warmth and comfort at home. Coming in from the snow, taking off your coat and sitting down for a hot meal with family. Family! Visiting friend and relative, receiving that same welcome, knowing they had everything they needed. Walking down the street, seeing the light in all the house, hearing the faint sound of laughter and song of happiness. And although the summer came and went all too quickly, in that brief respite, the ice would melt and the forgotten glass made its tramp return. Gray climbed up for some morning and cried at the top of the tallest building, and we can't find to watch the sunrise. Never again. Those rooftops are rubble. Those friend deaths and those memories. But if I could reclaim even a fraction of what we once had, soon our chance will come. We just need to hold on a little longer. Hey, เรื่อง83แล้วนี่ Alright, now that we're recovered from the escape, it's Prawn Town. There's another location I would like to search just outside the park.
เมสเซอร์เป็นคนสร้างกาลามอขึ้นมา As can see this spec is littered with remnants of various types of war machina. On the correct, I already recovered the tank from the latest damaged unit. Those with more severe beating and harder to scavenge. We decide to save those for another time. That time being now. Rather than price them apart piece by piece, it would be quicker to remove the outer case using this compact explosive. With luck, we will get access to the tank without rupturing them. Though the force generated by these devices is relatively big, I would advise you stand well clear, avoiding the sharp hammer. ระเบิดเพื่อหาของ Understood. Let's get to work. Let's work and work and work and work. Oh. ไหนบอกว่าให้หลุด บอกให้ออกมาก่อนไม่ระเบิดแม่งตรงนั้นเลย You need to adjust for more explosive. Ah.เบิร์ดแม่งให้หมดอะไม่ต้องดูหรอกก็จะเหมือนกันแต่ไม่อยากวิ่งกลับอ๋ออันนี้ empty Retrieve a Helium tank to fire is still half full or half empty, depending on one's specific perspective. Either way, you will surely be pleased by your discovery. More explosive, what? War Machina Cerulean tank. Not only did this tank survive the attack of Disable the War Machina, in which it was installed, it also escaped the blast of the explosive unscathed. If medal for outstanding service award with the inanimate object, this champion among Cerulean tank would surely deserve one.
done it again. 3 luck is on the side. With this, we should be able to fulfill quite a few on our heater. It's time we head back. Wait here while I go and see how this head Afino are faring. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Finally escaped the watchful gaze of your keepers, have we? Oh. Don't react. You'll only draw attention to yourself. Just carry on as you are and listen. Thank you. After you left with the Garlean lad, Lucia bade a few of us scouts follow you at a discreet distance. We observed you being led into the station, but decided against venturing inside. When you emerged sometime later, and we saw that the twins were sporting Magitech collars, it was clear what had taken place. Now, as quietly as you can, tell me everything. Yeah, Jameson. You were there, huh? The Legatus himself, eh? Now there's a surprise. Legatus himself, eh? This is also the first I've heard of a plan to join forces with the 10th and storm the Tower of Babel. An interesting development, and perhaps the opportunity we've been waiting for. Our comrades back at the camp also received some rather promising news, but it's still too early to get our hopes up. For now, keeping yourselves out of harm's way comes before all else. Whatever demands the Garleans make, indulge them. With luck, this will all be over soon. Until then. They had not gone far. We searched high and low, but no luck, I'm afraid. I might have guessed you'd be the only one to find anything. I wasn't expecting much to begin with. Eventually, there will be nothing left out here for us to safely salvage. For now, this will have to suffice. We should return to the station. Yeah. Ah, there you are. Heard you'd gone hunting for ceruleum above ground. Brought back a king's ransom? Hardly. But thanks to these three, we have enough to last a little while. Well, well. It's not at all as I was expecting, these ones. For savages, they seem positively docile. It's a poor attempt at humor. In all honesty, I'm grateful for your efforts. But even with another night of warmth, there are those among us who may not live to see the morrow. I trust your expedition was fruitful. Lord Quintus! Use what you procured to refuel the armor. But, sir, what about the heaters for the camp? The time for action is upon us. My men and I have matters to discuss. In the meantime, you are to wait here. Do not forget, you are being watched.
The time for action. What did he mean by that? I can only speculate. Clearly something requiring their magitech, given what we just heard. Whether they plan to utilize it now, or after they join with the 10th, is another question. Will they ever escape this cold? Return to and reclaim the idyllic spaces of which Euless spoke? Euless. Finished your war, Council? Alphino and Alizé are to stay here as our prisoners. They will be released once your comrades have relinquished their supplies and withdrawn from Garlean soil. Until our terms are met, they will be detained at a separate location. จะบุกแคมป์เราที่นั่น After everything we've said and done, this is how you treat us. Our allies have but limited supplies. They may stave off cold and starvation for a short while, but what then? For now, keeping yourselves out of harm's way comes before all else. Whatever demands the Garleans make, indulge them. Do as he say. Everything will be alright. Have faith. ทำตามที่เจ้าหมอนี่บอกเลย Get them out of here. เรารู้ว่าเสียใจที่ต้องบังคับออฟฟิโนอาริเซ่เพราะมันยังเป็นทหารที่ยังอายุน้อยอยู่น่าจะขึ้นมาเป็นยศสูงเร็วๆนี้เอง They say we'll be fine providing they do not resist it. Once again, Julius has been entrusted with an inevitable task. You have accompanied me back to your camp, where we will meet you and your leader and present Lord Kratos' demand before we depart. However, there is something I would ask of you. Assuming your contingent compile, the supply with the surrender will need to be transported here. That task falls to Legionnaire Melisset or Octavia, who will be pilot Magitech armor to your headquarters. You are to inform them that we are leaving shortly. Tell them to ask you for further detail in those words. On this then meet me by the exit. หาเรื่องบุกเราแล้ว Axel ear, so Lord Quintus hasn't reached this decision. And he would understand that he will consider the salvage is useless, merciless creature, and to defeat him, we must be uncompromising. I am ready. In the time the Emperor Varus, the God of Galamon, I will fulfill my duty. Yeah. Okay.
You again. You again? After you, he said. So, that to be the way of it after all this. How ironic that you should be the one to deliver the news. If those are my orders, then so be it, for the glory of Garlemald. What do you mean by Archer Ilk? I am not at liberty to deliver that. What I can say is this: you have no cause for concern if our demands are met. You and I are in this together now. Like it or not, we have to cooperate. There is no other matter. A place I would like to visit on the way to your camp. It's short walk from here. Follow me. Right. อะไรมันจะเกิดโอ้อยู่ดีก็มีคนอยากตายขึ้นมาตายซะตายซะตายซะยูดัสพาไปบ้านแน่เลยน่าจะเป็นเหมือนมิชชั่นฆ่าตัวตายเลย Give me a moment, please. Just linger by the ruin, reluctant to leave and reluctant to stay, unable to move on. Right here? Yeah. Ta-da-ta-ta. This is my home. Our home. At least it was until that night. I was with Lord Quintus when the capital fell, and thus spared. My family, who did not own a radio, were less fortunate. When dawn came, I made my way here. My parents, my little brother and sister, they were still inside. But they weren't themselves, and they tried to. And I had to. I'd promised to take them away from the capital that very morning, to somewhere safe, to hide until the fighting stopped. I promised. The Garlean flag bears a chain, the bonds between our countrymen. A red link at its center, the blood of the fallen. Our loved ones who lived and died for Garlemald. But if she too fell, who would be left to remember them and their sacrifice?
What enduring proof would there be that they were ever here? If we had turned to your gods, would they have saved us? I'm sorry, forget I spoke. We should go.สีนี้มันหนักอึ้งเลย It's no use. Believe me, I do not enjoy being here any more than you. But she wanted us to play along, so that is what we will do. What เสียงอะไรอะ It's so cold. What the fuck Painfully so. Unbearably. เสียงอะไรอะเสียงปอกคอมันเหรอเสียงในเกมเหรอแล้วเสียงมันโหนี่ทำเสียงได้น่ากลัวจริงๆนะเนี่ยนึกว่ามันเป็นเสียงอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เสียงมาจากอะไรอะวะโหโซเคนนะโซเคนทำกันได้เหรอเว้ยนี่ผมนึกว่าเสียงมันมาจากคอมพิวเตอร์นั่นแหละเฮ้ยนึกว่าอะไรมันจะระเบิดซะแล้ว I've been thinking about what Quintus said, about why no one would accept Garlean rule. Irreconcilable differences. When coexistence isn't an option, only conquest remains. Varys at Gimlet said much the same. Only by uniting the world beneath a single standard would we rid ourselves of the Ascians. United as one people, one race cleansed of imperfections, a cold and unforgiving vision. And when we fail to live up to their standards, what place is there for us in their world? But the truly sad, truly frustrating thing is how damnably similar it all is to the lofty ideals of Father and the Forum. Non-intervention. Always non-intervention. Protect our knowledge and our people, and to hells with the rest of you. And yet, I can see how it happened. Varys and Father looked to their elders for guidance and took their virtues as their own. But for this world was of their making. In who else could they place their trust? All of us lost in a sea of chaos, searching desperately for purpose and meaning. But it shouldn't just be an extension of another's. It has to be ours. It has to be. We all have a stake in this world. No one should be silenced. I won't deny that we lack the experience of people such as Father or Quintus. Perhaps they've come to see the world as a series of problems, and the most efficient way of solving them, to reduce everything to fundamental forms. A stone is a stone, a cloud, a flower, no more than that. Simple descriptions that strip the subject of distinguishing characteristics. A man is a man,
divided according to race, creed, or allegiance, and to some, defined by such associations. Is that what you think? In my misbegotten youth. But what I believed wisdom was no more than aggressive ignorance. I've since learned to look beyond the banners and the politics, to see people as individuals with their own hopes and dreams. As for my dream of building a better world, well, every day I'm reminded that it is far more complex than I had ever imagined. But it only spurs me onward, to find the wisdom and the strength to see it through to the very end. All of our supplies and an immediate withdrawal. These are your conditions? Demands. And you forgot about the airship. Once again, you will leave one behind. It will be used to return the prisoners. Their collars will be removed prior to the exchange. So in the end, not even Father's expertly worded rhetoric could deter you from your chosen course. Huh? Huh? Not that I thought for a moment that it would. I've no love for violence, of course, but ours is a cause worth fighting for. I just wish he'd realize it too. Sometimes the only way to protect the ones you love is to take a stand, to refuse to suffer in silence. I want you to know I share your conviction. Whether it be on the battlefield or in the debating chamber, I won't back down. I guess what I'm saying is... You've found your own reason to fight. Yes. Yes, I have. God's willing, there will come a day when we can finally lay down our arms, and there will be peace. But not until the Telophoroi have been defeated once and for all. And you, brother, will have a vital part to play. By your words and deeds, you'll lead the way. Do animation นั่นสิ I pray I am up to the task. There'll always be naysayers. Those who think us fools for even trying. It's easy for learned elites to criticize earnest efforts and assert their moral superiority, all without offering alternatives. Not that their sophistry has ever wounded you. So stubborn and strong. Stronger than you even know. Don't ever change, you hear me? If you stumble, I'll be there to catch you. Or give you a thick ear. Maybe both, for good measure. Thank you, Alice. Oh. The scouts have secured Alize and Alfino. Their collars were removed without complication as well. They report no casualties, not for their party nor the guards who will wake from their premature slumber in due course. It would appear the situation has changed. I propose new terms. We have information that will be of great interest to Lord Quintus, and I wish to speak with him in person.
มันชน No. In the event you rejected our first proposal, we came prepared with a second. Ambush! More are coming! Make ready! We, the loyal soldiers of the First Legion, proud servants of Garlemald, of the fallen Emperor Varys, shall safeguard these lands from the barbarian hordes until our countrymen return! Stop! Both of you! This child may be the worst emissary I have ever seen. We received an urgent communication from the Grand Company of Eorzea. Envoys from the Imperial Army, led by members of the 10th Legion, came to Alamigo and requested an audience. They explained that their efforts to coordinate the reclamation of the capital with the aid of the 4th, 5th, 8th, and 12th had ended in failure. Communication between most legions has broken down entirely. Most of the 10th's conscripts have deserted, leaving their forces severely depleted. That is why, unable to continue the fight on their own, they and their allies turned to the Grand Company of Eorzea for aid. ทีม 10 ไม่พร้อมที่จะต่อสู้แล้ว แล้วทีม 10 เป็นเหตุผลเดียวที่ทีม 1 ตอนนี้คิดว่าจะมีแนวร่วม Lies! Every word! It is the truth, and I have not finished. The 10th has requested that we deliver a message to Lord Quintus. Have the ill stand down. Have the ill stand down. You have been listening, my lord? What are your orders? Inform her that we will honor the 10th's decision. Bereft of hope, and now dignity. I release you from your duty. All of you. I take solace, your radiance, in the knowledge you are not here to witness our debasement. 'Twas a grand, glorious dream we shared. Of a world united, of peace and prosperity. We are ghosts, you and I, memories of days gone by. อย่าบอกนะว่าจะฆ่าตัวตาย Bonds forged in blood that I will not see tarnished. ยังอยู่แถวนั้นใช่ไหม Quickly!
We have to reach the station before it's too late. If there is still a chance that Quintus will agree to a truce, we must take it. I just hope we get there before he and his men do something rash. Oh, yeah. Goodness, the 10th Legion decided to sue for peace, and they did help in spell the spot check, which is the last thing anyone, including the first, need. Even with the Empire is in ruin, the Guardian have not lost the will to fight. That strength shall serve them in days to come. There is yet life in this cold soil. Regarding Ash and I, keep an eye for this capture into it. And with a chit chat, we have rented the moon. When the Tibian shot upon us, we were able to avoid any serious injury on any side. Trust, most of the Guardians were in no condition to fight. Sunken eye, hollow cheek. It had been a long time since they had a decent meal. I'm sure there will be much more emergent for a conversation with. Oh, ทำไมมาเดินได้ Since they had decent meal. Their belly. What great. For the camp. In the Galleon sooner we have slain them long before the truth was called. The education of their own free will and deserve to die only at that. So I have not forgotten where they are and I will stay my hand for now. For now? We will make no attempt to resist. Much and more has occurred since last we met. And for determine what comes next, we must speak with Lord Quintus. Preparing for while the refugees in the care are left to go hungry, a legless, short-sighted plan that risks the warfare. Welfare of people they are sworn to protect. Nevertheless, we cannot compel them to accept our aid. If we were to arrive in force with the intent to do so, we would only increase panic. But perhaps they can be persuaded to follow one of their own. Go vigilance back in the station and have to bleed the refugees here. Some may be unwilling or unable to leave, but for the time being, I will take what I can get. I also have our comrade in the area lend their support should it be needed. Understood. Oh, มันแอดจูนไม่ได้อ่ะนี่คือ oh fuck Limland. Limland would like opinion on something. Just what I thought looking for. Allow me to introduce myself. I am Limland, Limanor of each god have been put in charge of our arrangement in with Tapperden. You see? Couldn't remember the day, so never wish to have me getting Jotunga appeared from Giovanni. Small, his guardian. It was convinced the only engineer left in the Tapperden were from the conquered territory. In any case, I am not qualified to judge the motive of the man. I feel much more at ease if I have someone to
experience help to make the call. I thank you for your willingness to assist. Let's go and see with the tap the question and he made me name of please. I suppose you must be the friend Lemonade want to fetch. You and him, my thanks for getting him to agree to my proposal. Do not misunderstand. I have yet to agree to any such thing. I merely want someone else present during our talk. Very well. Join Tana platform to see so I know more than most of the facility and its operation. That may be so, but the relationship in the facility, studying why should gardeners such as yourself still taking refugee in Tampere. We have been led to believe that the former worker reside where were the outer territories. You are right on the technicality, or a supervisor rather than your typical staff when the platform went down. It will seem like it's never went through. I thought we were close, but living alongside them in Tampere has made me realize that I took them and their skill for granted. And that they say nothing of the blind eye I turned to the struggle. That's why I came for you. It's high time I will be some real use to them and everyone else if you are lucky. Seems trustworthy to me. Yes, feeling the same way myself. Easily type. I don't understand that you have the key.ไม่เชื่อว่าเป็นโฟร์แมนของฝั่งขุดเซลูเลียมหรอกเหรอทำไมเราทำอยู่แถวๆนี้วะ
surely you jest หลังจากที่ Appears ตรวจสอบเครื่องยนต์ต่างๆแล้วบอกได้ว่าถ้ายังใช้อยู่อย่างนี้ได้พังแน่นอน I'm a machinist from Fossil Klein myself, and what you say sound plausible enough. Well, on behalf of the camp, I formally ask you to repair the Cerulean engine. I suppose I will be taking the responsibility if anything goes wrong, so you may as well use your own two hands this time. That's the spirit. I know you will come around. หัวช่างเหมือนกัน2 คนแม่งเข้ากันได้ด้วยนะ ย่าห่างไกลซะเหลือเกินไหนๆก็ไหนๆเก็บให้หมดเลยแล้วกันทางก็ยาวอยู่แล้วก็ยาวให้มันที่สุดใครมารันโค้ดอยู่ในไลฟ์แชท ถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้ามีลิงก์วิดีโอหลังจากที่วิดีโอออกแล้วก็พยายามอย่ากกดนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นสแปมนะถ้ามันเป็นลิงก์แปลกๆเนาะจริงๆเป้าหมายของการไลฟ์ครั้งนี้มันก็คือการเรคคอร์ดนั่นแหละเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้เล่นเมนซีเนโรเควสหรือเมนเนื้อเรื่องของเกมนี้มันมีแค่ครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วก็จะพลาดไปตลอดการผมก็เลยอยากจะเก็บโมเมนต์ไว้นะเหตุผลที่ได้ไลฟ์แล้วนานๆทีมจะมีสักคนหนึ่งนะที่เนื้อเรื่องหนึ่งของคนที่เขียนบทที่ปูเรื่องมากกว่า10 ปีจะได้ถึงจุดจบมีจุดจบสักทีโดยที่ไม่มีเรียกว่าไงเหมือนเวลาคนที่เขียนการ์ตูนมาหลายๆปีแล้วอยู่ดีๆก็โดนตัดจบอะไรงั้นอ่ะมันก็น่าเสียดายนะสำหรับเราที่เป็นผู้ติดตามอ่านประมาณนั้นแหละความรู้สึกของผมที่ได้เล่นเกมนี้ตอนนี้FFXIVมันเป็นเกมที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2010นิดๆนานมากแล้วมัน10 ปีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนี่มันเป็น expansion สุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้นะไม่ใช่ expansion สุดท้ายของเกมฉะนั้นมันเลยค่อนข้างสำคัญกับคนที่ติดตามเนื้อเรื่องมากๆไม่อยากจะเสีย feeling นี้ไปก็เลยจะเก็บมันไว้ให้มันอยู่ในไลฟ์เหมือนกันแล้วจะเก็บไปทำเป็นตัดวิดีโอต่อเล่นๆสนุกๆได้เดี๋ยวนี้อาร์ติสต์เขาทำพวกผืนไม้พวกนี้สวยขึ้นเยอะนะเพราะปกติต้นไม้พวกนี้เวลาเราออกแบบมองจากข้างบนมันจะเห็นเป็นขีดๆนะครับผมถ้าเรามองในลักษณะนี้มันจะดูเป็นพุ่มปกติแต่ถ้าเกมปกติถ้าเขาไม่ได้ซีเรียสมากเรามองข้างบนมันจะเป็นเส้นเพราะเวลาเรามองมาข้างล่างก็จะเห็นเหมือนกันเป็นภาพ3 มิติแต่ทีมงานFFXIVหาวิธีที่สามารถที่จะมองข้างบนแล้วมองเป็นพุ่มอยู่ดีได้จริงๆหลายๆเกมก็ทำได้แล้วแหละแต่บางเกมจะเห็นชัดมากเป็นพิเศษ
ถ้าไปดูอย่างแมปเก่าๆของ FFXIV ก็จะเห็นภาพเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นขีดเป็นแผ่นๆตั้งไว้เฉยๆเหมือนการ์ดบอร์ดให้คนรู้สึกมันเนียเลยไหมพังซากปลักพังหลักเมืองในเนียออโตมาต้านอตอยู่บนบ้านหลังนี้แน่เลยอ๋ออยู่นู่น6 แมปนู่นเนี่ยเรายังไม่ได้ไปนี่กาลามอลเพลงต่อสู้ของ expansion นี้ก็ดีนะแต่น่าจะได้เวลาที่ต้องปิดแล้วดีกว่า Shadow Bigger ที่มันให้อารมณ์แปลกประหลาดไปเวลาฟังนอตแต่เพลงบนฟีลมันดีกว่าไง ให้อารมณ์ฟีลลิ่งได้ดีกว่านะสิตรงนี้เหรอพี่มายืนเอาหน้าโทโบชนหินอย่างนี้ทำไมครับหรือว่าบนเหรอโอเคเราขึ้นมาจากทางนั้นนู่นเลยเนี่ยเชื่อโอ้สัญชาตญาณเองว่าควรจะหาที่สูงไว้ก่อนการที่จะตามหาไอ้เธอเคยเล่นขาดอีก2 อันเดี๋ยวหาให้ครบเลยเพราะว่าหลังจากนี้น่าจะจบเควสกาลามอลแล้วแต่ผมเดาไม่ออกว่าจะไปยังไงต่อนั่นเรื่องรู้ว่าต้องขึ้นดวงจันทร์เนี่ยแต่ไม่รู้จะไปที่นั่นด้วยเหตุผลไหนเดาทางไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าจะปะทะกับซีนอสตอนไหนด้วยเสา345ก่อนจะบินได้ต้องเหลืออีก 3-4 เควสน่าจะอีกนานแตฟเนี่ยกับลาบรินซอสมันยังไม่เปิดโซนให้เราโดยเฉพาะแตฟเนี่ยน่าจะมีโซนเพิ่มให้โซนข้างล่างเพราะขนาดว่าแม้แต่เมืองช้างที่เราเข้าไปมันยังไม่เปิดให้เลยเมืองลาซาแทนขึ้นที่สูงหาที่ขึ้นทางขึ้นที่สูงนะSoutheast Asia นี่อยู่หลังนี้แหละท่าทาง
อย่าบอกนะว่ายังไม่ลงกันไหนFor the city, none of the worst for die, listen or deal. Listen or heal. Oh, I didn't expect you to arrive so soon. There's been an development. Perhaps you had a place to see for yourself.รู้แล้วนี่หว่า What you doing back here? Why are the jewelers and the other? Too late for what? What happened? It's Lord Quintus. He took his own life. After the news about the 10th, he relieved us to our duty. Then, when he was alone, No, he wouldn't. Blah 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 blah. VNJ that great any other. At this body soldier have seen his seen to the remain. In due course, shall the regattas be afforded a proper burial. He released us from our duty. He wants us to be free to choose our own fate. Without him to guide us, we are We are ready to commence the transfer of the FFXIV broken glass. Should they be willing to accept our aid? Some would rather die, but most of us just want to live. Song and standard, be damned. Some stand up with them. We just want to live. We will need to speak with the refugee. They will have to decide for themselves if they wish to come with us. Even if they prefer to stay, we can have supply brought over for them. It will be hard to journey for the other, but we will see them reach our camp safely. What happened to his family and the first was all Judas had left. Now even that's being taken away from him. He's not alone in that either. There's comfort in having someone to follow, someone to lead. โทษครับ โ
famous centurion of the First Legion. It's my own sworn duty to defend the Galamon from the barbarians as you and your representation and fall to my order. Chú mình đềuฝ่าย fucking นาลีในที่สุดThis is where it happened นี่มันที่คือสถานที่เกิดเหตุ There's work to dwell on it not when there's work to be done Take me with you please มีภรรยาและลูก Well got it that I sorted in the end all it took was a few adjustments and now it worked as well as it ever did from what I can tell the one in the lateral is also functioning as a normal that's where you lot staying isn't it now that most of us are packing up and leaving this place I reckon there will be more use for me and my skill over at your camp. Oh, dude, you're welcome. ยินดีต้อนรับเสมอเปิดเควสแล้วเหรอTemple Night You the one who treat me with such kindness. I heard from the author that you are not from around here. I thought you were one of us. Not that it makes such much difference now. Pure blood, my grand, savage. After a while, the words start to lose meaning until all you left with is anger and fear and hate and I'm too tired. If you and yours have come to offer aid, I would be glad to accept it. We have much to discuss. Our rescue, the attack on Camp Broken Glass, what we would hope to talk about with Kratos. But all of that can wait. More urgent matters demand our attention. Are any of the refugees willing to come to our camp? Yes. Thank us 12. Thank us 12. You and I found go first and secure the road back to the Camp Broken Glass. With all the Christian tempers skulking around, I expect we will have our hand full.
This should come in handy. Collection, courtesy of our Lominsan friend. We save it for the temple though. Remark a few points need serving on your map. Once you have taken care of the riffraff, we will meet back at our camp. Survey the designated location and deal with any enemy that appear. My God, it's a lot. เยอะมากเลยแถมไกลกันมากด้วยแต่ก็นั่นแหละเขาดีไซน์มาให้แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อมาถึงแคมป์ได้พอดีเลยนะโอเค This blue hair woman, a woman with standing below is of her son. หาลูกฉันให้หน่อยฉันหาลูกฉันไม่เจอโอ้คุณจะช่วยฉันนั่นเหรอขอบคุณมากครับหน้าตาลูกฉันเป็นอย่างนี้เราได้แบบนั้นแม่เธอเลยไอ้ที่ในช็อปเปิดพอเถอะno tell me this is your first time in this shop no Kokobuki with this fiend to my brother and I will place them to the ground hey dude nice to meet youเนี่ยสักน่าจะบินได้นะแบบนี้ถ้าเควสเริ่มปลดออกมาโอ้ยจะหาเจอได้ไงเนี่ยเด็กหายจะออกเองยังไม่ได้เลยโอ้ my god ใครที่ดีไซน์พื้นที่แถวนี้น่าจะปวดหัวแล้วดูโอเวอร์จูนสเปซิเมนก็อยู่ข้างบนว่ะขึ้นไงอ่ะThere you are เจอแล้วเด็กน้อยท่าทางดูไม่กลัวอะไรเท่าไหร่ซัวเป็นชื่อสีฟ้าครามเหรอWho are you? Mother said you? Huh? Don't I want to go to the enemy camp. I'm going home. ใช่ฮะสีฟ้าครามนี่อสูรดรากูนอีกแล้วเหรอ The boy with the sky blue hair taking the flight, and you will likely be looking over his shoulder for the side of Chopper from now on. Be very side. You will resume the hunt.
Following the boy for the self-esteem activity and the failure if you understand the profile to be high.หยุดอย่าทำอะไรตรงนี้เลยกำลังทำเควสอยู่เห็นไหมWhat's up in the wind? Mày để đè lọt. Đèn không được đây nữa. You need help now. Following, how would you mother feel if someone were to happen to you? I don't care what you say, we don't need your help. But mother worried. I should go back to the station. Yeah, fuck you.
thank you อีก3 เควสนี่จะเปิดบินเทมเปอร์ต้องจัดการต้องห้ามฆ่าไม่ออกทำไมจะขึ้นอยู่แล้วทำไมต้องทำตัวอย่างนี้ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยไม่แน่
stand clicked เฮ้ยนานจังเลยเดินกินthere you are. As expected, I ran into a few beasts who went down without much of a fight, and the temple proved somewhat troublesome. But those chains should keep them under control until the allies take them into custody. With that taken care of, and gather a few supply and return to the station. While I see to that, would you mind apprising Lucia of our progress? As it happens, I have some rather pertinent information from our recent scouting forays. But I will save that for later. It's first thing first, and all that.เริ่มมีคนมาขุดแล้วล่ะสายขุดสายคราฟเริ่มทำงานแล้วI found acquaintance suicide. This will become a great shock to his men. What of the refugee? I thought some were receptive to our proposal, but I would hear your fashion account. That so many did not hesitate to accept approve how desperate the situation has become. We will do our best to make them feel welcome. The truth is about that there is no one left to learn from it. Tell allied that these soldiers were acting under the direct order of the legatus, and that following his suicide they offered a full and unconditional surrender. Perhaps Quintus thought that had he lived, he would be tried as a war criminal. It's been punished with him. Perhaps by his own life, he hoped to absolve them from any culpability. Or perhaps, like too many daughters, he was true believer to the end. You can say, the man of his heart. His reason, noble or otherwise, died with him, and it fall to us to clean up the mess. ใช่ที่เราที่จะต้องเก็บกวาดเพิ่มเยอะเลยนี่ Lucia has further news to you. No matter the progress, your greatest wealth as it appear that procure cellulium from Tapper dens. Then the recent repair heater can provide much needed warmth. Furthermore, we prepare sufficient food for everyone. Those from Tetrum shall find a hot meal waiting upon their arrival. That's one for you, so go ahead and get some well-earned rest. I believe that we are capable of wielding Lady or two without your assistance. On your way, might I ask you to seek out Stola? She was but recently attending to some wounded, and she meant to be taking a rest herself. See that she is.ไอ้พวกนี้นี่ อย่าไปยืมบนโต๊ะเด้ The commissionary where is in need of extra pair. Some side quest. เราขาดอีกเท่าไหร่นะ2 3น่าจะจากเมนเควส1แล้วก็น่าจะไซด์เควส2อันนี้แหละ
side quest แบบ chain quest Chintrum, yes. I was part of the first group transfer here, but there's someone I'm trying to find. A small boy, red hair. Have you seen him? No. หาเด็กอีกแล้วเหรอ He probably still refusing to budge. Huh? การเรียนมีสตาร์ที่3 Oh, my apologies. Let me introduce myself. I'm Gala. First Vision. I have been doing what I can for the refugee, though I suppose I'm one myself. You see, we don't need. He showed from his partner in the chaos, but we won't leave the station without them. Thing is, there's no place for a child his age to be fending for himself. Thank you. Well then, no time to listen. โอเค เดี๋ยวขอเวลาพักสักหน่อยนะครับ หิว ต้องหาอะไรเข้าท้องเลยละนะหาที่พักกันนี่แล้วกัน เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง
chef have been taking proper break and imbibing suffering water. What of the body of light, you and twin have been established history of reckless disregard for your own well-being. I've already quite enough to deal with. Temper is the word. At first wounded. Alas, though I can mend their body, though their experience have taken in their heart and my midst is another matter altogether. For their sake, we must not waver, but nor must we rush ahead in eagerness to see the day won, and in so doing, inviting disaster. Upon setting the subversive lockers in the replaying sequence, it is recommended you set aside sufficient time to view the scene in their entirely. Oh my goodness เตรียมขนมชากาแฟน้ำร้อนให้ดี เราจะดูหนังกันอีกแล้วเตรียมน้ำกันโอเคไปผมจะพยายามพูดให้น้อยที่สุดเลยเพราะฉากมันน่าจะสนุกมากเลย ต้องไม่ลืมบิสกินด้วยเอามือวางไว้บิสกิน Is that all of them? The last of those who agreed to join us, yes. We left heaters and provisions for those who wish to stay behind. They won't last forever, but hopefully they'll last long enough. For now, I think everyone's earned a rest. We'll see to those in need of medical attention, so take the others with you and get yourselves some hot soup. Yuli. อย่าโทษตัวเองเลยยูริWarmth. At last. Marvelous, isn't it? All thanks to the resourceful machinists of Ishgard, I might add. On their behalf, I bid you warm yourself to your heart's content. Hold on. Your people might have scribbled a few things on a piece of parchment, but it was our Minson Smiths that put the bloody things together. Well, be that as it may, we single-handedly got the interior heating up and running again, didn't we? The hells you did! We were there every step of the way. We? You barely raised a finger to help, you ale-sodden reprobate. I did a damn sight more than you, you lily-livered bilge rat. Take that back. Make me. I will not stoop to your level. Here.
At ease, man. There's nothing funny in it. I'm from Alamigo, but was a conscript until recently. Used to eat this with the officers. Apparently, it's adapted from a steppe recipe. This is my first time trying it, and I have to say, it's not half bad. Mmm. It's a bit too flavorful for my liking. Perhaps compared to what you're used to. It's the little things that make life worth living, don't you think? I know this is not a dream, and yet... I felt the same way at the Dragon Song War's end. Every morning I would step outside and need to be reminded that it wasn't my imagination, that my world had been forever changed. And just as I had grown accustomed to the idea, again you change my world in ways I never thought possible. Were it not for you and your fellow scions, the rifts between man and dragon and myriad tribes might never have been bridged. The Grand Company of Eorzea, the Ilsabard contingent. We owe it all to you. We've shed many tears in recent days, of pain and sorrow, triumph and joy. I much prefer the latter. Yes, do I. I'm honored to fight by your side. As an Eorzean and Garlean both, I shall do all in my power to bring my peoples together. It is a remarkable achievement. Everything that I and the Populares had hoped for, and more. Would that it had come sooner. Indeed. Too many are not here to see it. And yet, there is a warmth in my breast, as if they still share in this moment. Yes, I know what you mean. On a night like tonight, the wind and cold seem to pass me by. Côn lương phèn. Xì phá rồi đó. Comfort.
fucking hell On behalf of the Valiant Empire, thank you for inviting me today. What? Emperor Varus? fuck you They are being tempered. The talismans. Quickly! Save me, brave hero! Ahem. My lord has requested your presence, and I would hate to disappoint him. The experiment was a success, but I fear our time is short. I shall begin the preparations. Now, it is time for you to awaken. Good morrow to you. Here, have a taste before it gets cold. Oh, but be sure to remove your helmet. Take a moment, too, to familiarize yourself with that borrowed flesh. What? So, how does it feel? I, for one, find those first moments within a new body to be most refreshing. We had a Magitech engineer by the name of Aulus to thank for this method of soul extraction and implantation. I believe the two of you met briefly in Alamigo. ไอ้นักวิทยาศาสตร์คนในดันอารามิโก His was a rather sticky end, wasn't it? Thankfully, he was thoughtful enough to leave behind his mind-jack technology. I took the liberty of making some improvements and selecting you as my esteemed test subject. Come now. To us Asians, it is no different from trying on new clothes. Why not make the most of it by partaking in this fine cuisine? I must say, I have gone to great lengths to reunite you with my lord. When I discovered that his friend was in this neck of the woods, I suggested inviting you over for dinner. He never deigned to respond, but I took his silence as a resounding yes. Oh my! Daddy is pleased his grumpy little boy has finally found his playmate. Ah, exposition is in order. The Garlean Empire has long outlawed all forms of religion. No gods to worship, no risk of summoning. Brilliantly simple. But people being people must turn to something or someone in their hour of need. Who then? Varys. Why, His Radiance the Emperor, of course. As you have observed firsthand,
Garlemald has seen better days. The legendary Solus Galvus, dead. Provinces near and far in open rebellion. Our bold new emperor assassinated. And that last one even sparked a civil war. What rotten luck. The people cried out for salvation. Their earnest pleas, one might even call them prayers, a supplication united for the Empire to reclaim her former glory. And so their will did manifest, channeled through the corpse of none other than Emperor Varus himself. Animare. And lo, the Savior was born, the embodiment of the Garlean spirit, their anima. It calls to its subjects, compelling them to take up arms and fight. And just as the wealth and power gravitate towards the Empire's capital, so too does ether from every corner of the globe. The towers with which you and your allies have been so preoccupied were created as an extension of Anima itself. An ingenious design. Would you not agree, my lord? Does the pursuit of prey you have bested before excite you? Of course not. Absent the challenge, the thrill, your prize is a hollow victory. Butchery. Perhaps you think that to be the extent of my promise. I have no doubt fallen in your estimation since Alamigo. Fair enough. But do not let your disdain deprive us, of an opportunity to craft an even more majestic moment of euphoria. I have been honing my craft as I set the stage for our reunion. Wheresoever there is suffering and despair, you appear to fulfill your duty as defender of this star. The chaos and destruction that my hordes have wrought are my gifts to you alone. At a loss for words? No matter. As you will learn, I have only just begun. Oh, will you not finish your meal? There is only one thing that can sate my hunger, and it would seem my friend has lost her appetite. I hoped this display of civility might prove an entertaining diversion, but clearly we are above such pretensions. While my lifeless body was in the possession of the Asya, I too claimed another's as my own. It was an enlightening experience to fight in an unfamiliar form. Flaws and failings in my technique were plain to see.
Whence rises one's true strength? The flesh? The soul? Perhaps you should like to discover the answer for yourself. Fuck off. Or together. Oh dear! Whatever would happen if my lord were to greet your friends as you? I shudder to imagine what carnage he would wreak. We'd better hurry if we want to avert the bloodbath. You can thank me later for my generosity. Ah, there it is. Your camp, I believe. If I were to hazard a guess, I would say that you, the other you, is making her way there as we speak. Alas, this you will have to walk from here. Or run, if you can manage it. My lord would be cross if I made it too easy. Such ingratitude. I'd not squander this fighting chance. After all, you've obstacles enough to overcome. Right on cue. Tempered soldiers, withstanding orders to kill those not sworn to anima. Under normal circumstances, you would make short work of them. But on this occasion, the odds are not so heavily stacked in your favor. Holy shit, Lampard. Fight or flight. Follow fresh forcing maybe the body of another auto heal penalty. Not bad at all, given your diminished capacity. Nevertheless, 'twould perhaps be prudent to keep to the shadows. Fuck yeah. Scurrying about like a rodent. The temple here has breathed his last. Respect for them. So you have carrying a medical kit. Medical kit for the medical kit.
hunted and slay this tempest soul. It's better you are unable to use it to extend your powers to reach the camp broken glass. Really, you should avoid combat whenever possible. You are discovered your foe will give a chase. Your magic units are especially powerful. Your chance for defeating them in the current state are slim at best. Fight it out over you find medical kit in the copy. This is Imperial. Nice. I just get medical kit.
Huh. You are not being turned. Thank goodness. I thought you were going to run now. You should still here. Take this key. If you run around Cerulean, you might be able to find more in the wreckage. So the wreckage may take a from view.นี่สินะเหตุผลที่ทำไมมันถึงสร้างเมืองให้เดินยาก นี่น่าจะเป็นชั้นที่ยากมากสำหรับบางคนในเรซิปีเนี่ย
น่ให้ตั้ง12 นาทีเลยว่าเหลือ12 วิเมื่อกี้ dude. Come on, dude. Please help us. Let's walk them. You're one of us, right? We will help. ไปเลย เอ้ยชั้นนี้มันดีว่ะการที่ไม่มีสกิลอะไรเหลือเลย Damn stranger. Get back to the shelter. Single tank. That's the one. That's the one. Get ready.เป็นคัสซีนสินะ Unable to escape the blast, you begin to lose consciousness. Ready? No, you're not gonna kill me today. Suddenly and begin to regain consciousness. The last strength crawl to camp broken glass. At death or gravity wound and unable to stand, but still clinging to consciousness. Oh man.ลุกนี่ค่ะต้องทำ It is a miracle we were able to restrain the Tempered without suffering casualties. A welcome one. Arun, Senna, and the others have their hands full as it is. Thankfully, there are enough scales for everyone. And what of Euless?
His symptoms were particularly severe. They were, but others fared still worse, including some brought back from the Magna Glacius. As those in most desperate need take priority, it may be a while before he receives treatment. But rest assured that he will. In the meantime, we must find our missing friend. May the Fury guide you. แต่ถ้าร่างสีโนตเรามาเจอโทล่าน่าจะบอกได้นะว่าไม่ใช่เรา Of all the bloody times for a disappearing act. Right when the first wave struck, we'd be fools to think it a coincidence. But where even to begin the search? No one saw her leave in the chaos, and we've no trail to follow. While I know full well she can handle herself, I worry all the same. Ah, speak of the devil. Well, time to call off the search. Stola. Song no Stola. Case closed. That's her, over there. นั่นไง Aye, 'twould appear so. Thou art struggling to perceive her presence? I am. Perhaps, in the aftermath of the wave, there is some residual effect interfering with my faculties. But... Where have you been? We've been worried sick. Now, all's well that ends well. Are you all right? อย่าบอกนะซีโนตว่ามึงจะ Are you แอคเหมือน all กู right? Who are you? Holy fuck what และ Get away from them, you bastard. Sadly, that is all we have time for today. The effect has run its course, and back to your own bodies you must go. But where are my manners? We have all traveled so very far, and I've yet to pay my respects. Though in my defense, I was ill-prepared to receive so many uninvited guests. As such, preliminary entertainments were in order. A handful of tempered soldiers to hamper your progress. Refugees to command your attention while I siphon the ceruleum from the shadows. Particularly effective. Charitable souls that you are, you bent over backwards to aid them, heedless of the delay, predictable to a fault. And so my plan approaches completion unhindered. Anima will soon have absorbed the requisite amount of ether, and then shall come the spectacle to end all spectacles. The eldest and most powerful of primals will awaken, and all shall bear witness to the final days.
The gods themselves will be my meal. Your dear companions my dessert. Upon this world I'll feast, and death shall follow in my wake. All your hate, all your rage, you will render unto me. For upon thy life's reel wind too many threads of fate, power, wheel enmeshed with woe. More terrible still is the attrition wrought upon thy companions, as they are swept up in the storm of thine existence. Take heart and protect them well. They will be your strength and your salvation. Thank goodness. She's awake. So I'm not dead yet. I am pleased to report you are very much alive. Everything in working order? That's a relief. Oh, and before I forget, thanks for coming to our rescue. Given recent events, I would be surprised if you weren't feeling a bit poorly. A hearty meal and a long rest would be my recommendation under normal circumstances, but these are anything but. If Van Daniel's boasts are to be believed, we must act quickly. Once you've blown away the cobwebs, we can discuss preparations for our assault on the Tower of Babel. Thanks, you again gave me quite a flight. You certain that you are recovered. You must not push yourself, especially after the experience like that. Whatever that was, let's not do it again, eh? I'm glad and see the awakening restore to thy old flesh once more. No apology necessary, least of all to me. If anything, there's strange comfort in knowing I'm no longer the only one who have been used as a villain puppet. Though I play you, you will be the last. Yes, 'tis still you. My apologies. I realized too late that the ether emanated from the tower was distorted in my perception. It was likely temporary effect, but I remain wary. ว่านะโซล่าต้องมองออก You certain you're well? Nothing out of place? No missing bite? Good. Thought I won't promise the same of fan in your synod after I thought with them. How much must have people suffer before they are satisfied? People final they are no. 'Tis end now. Alright, เธอเคยเล่น Now you can recover Lucia have a word with you. Are you well enough to make your report?
มันจะไม่มีเสียงคัสซีนถ้าคัสซีนแบบนี้ This animal was summoned with the corpse of Emperor Boris. Does that fit priority no bound? It seems not. More to the point, we can surmise that wave of ether issue not from the tower of Babel but from the primal lurking within it. A primal voice whose cry rang rather more loudly in your ear than ours. If you were taken to the tower itself, then it's proof beyond a shadow of a doubt that it is beating the heart of the telephone machinations. In which case we have more highly relevant information. We have been developing a plan to infiltrate the tower. Continue to enter and scout. The main structure is lousy with temper and enemy agitate. Furthermore, the road leading to the collapse, making it difficult to approach in number. Thus, we purposely divide our force into two parties, one to distract it and one to infiltration. Two diversionary force will be compromised over each Guardian, Gidania and Lominsan delegation. They will begin the construction of a breach to make a telephone believe we are marching upon the tower. Meanwhile, the best suit for our Alamican Udar and Eastern comrade use different methods of ingress. Look here. The faculty marked in red is Equilendrum, our vast majestic manufactory in blue now, of course. But the flat tunnel connection to the east one Imperial Palace remain intact. While the teleportation is elsewhere, infiltration force can use it to enter the tower undetected. Be aware, however, that the underground rail network remains very much operational. The Temple are using it to bring supply to the tower even now. If we can carry that much, it can carry us to why not sneak upon unseen? I see. นี่คือดันเจี้ยนที่2เนี่ย The Scion will lead the infiltration party. Once inside, we must locate the dispatch to find out the Ensinos. And those who suffer the world over. I will have my mention yet. It's time we end this once and for all. There will be no more casualty and telephonical ambition. Maniacal. How quickly can we enact this plan? Van Daniel made it quite clear that haste is priority. Of paramount concern, even assuming he didn't name the Tower Babel on it for him. In Amon time, it meant gateway of the god. Silent use is to refer to it as a void gate, but in this case, it almost certainly allured them to something altogether greater. The eldest and the most powerful of primal. All the more is reason to act now. The rest of the contingent is aware of the plan and are ready to move at the moment of notice. You are to proceed north to foreign patents. Least group will meet you there. As ever, we are grateful for your foresight. This is the moment we have been waiting for. Spare no effort in your preparation. Those stuck in panic assault will defend this camp and airship. After a safeguard your escape route from the tower. You need not worry about it come after. So, fight with all you have.
นั้นขอทำเควสแป๊บหนึ่งนะครับออกมาจากตึกออกมาจากดันจะได้เริ่มบินเลยโอเค Sometime before we back in the entirety of this vast expanse, we explore it. It's one of the guardians survive at all, let alone the men from the Empire. Seeing the magna glacier with my own eyes, however, I have gained some understanding of their disposition. This is only hearsay, but having told those masks are formed when the cerulean bursts forth from the earth and come into contact with the surrounding world, freezing instantly and capturing that moment of violence forevermore. The water mixed with the bloodที่ก็ถือเรานี่มันโอ้นี่มันคาบเรียนเคมีชัดๆ cerulean you get after all the work in bad work and trouble. Pure cerulean is wrested straight from the earth, and that what thought break sea of the distance and doing so I have heard น้ำแข็งที่ทะลุออกมาจากพื้นน้ำที่เห็นเนี่ยคือปรากฏการณ์ของเซรูเลียมทะลุออกมาสรุปง่ายๆHere we are, 7 sir. I couldn't have done it without you, friend. Without you. Now, on the learning is good. Head to the cave and get some shelter from this freezing wind, eh? Myself if I could, but I'm afraid it's someone with skill that I lack. But I'm obliged to heading now. No. Young God. So while the service stand out of the station อ๋อจบเลยนี่ง่ายเหมือนกันนะถ้าเอาแค่ Ether Current fuck Thai Magitech Engineer
Who are you? Don't you see it's your own good? I know you came here with Julius, didn't you? Please, you've got to listen to me. Mom and Dad are alive. I know they are. No one's saying they aren't. Sorry to burden you, but I have a feeling he will be more cooperative once he got this off his chest. Hear him out, will you? ได้ ไว้วันหลังแล้วหนู ได้ปุ๊บก็จบ เอาละจะออกจากจุดนี้หรือจะไกล นอนดึกกันจังเล่า สุดยอด อะไรสุดยอดวะทำอะไรกันอยู่เนี่ย ฮะ อยากมีความลับไหมทำไมคุณนอนดึกอ่ะ แต่งตัวอยู่ยังไงนะแต่งตัวอยู่ ใช่ ยังไงนะ อยู่สักไกลเชียว ทำอะไรดิ อยู่สักไกลไม่เชียวนะเมื่อกี้ ไม่ไมค์อยู่บนหัวพับไมค์ขึ้นอยู่ นอนอยู่นะหัวนอนอยู่ใช่ไหมแต่มันได้ว่ะของมันพร้อม หามอดไม่มีอะไรเข้ามาทักทายเห็นอยู่กันดึก เดี๋ยวไปแล้วไม่มีอะไรมากไปนั่งเล่นเกมต่อ นี่อะไรวะ Final Fantasy อยากรู้เป็นไงเข้ามาดูได้กูไลฟ์อยู่ไลฟ์มา10 กว่าชั่วโมงแล้วใช่ไหมแม่งเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยโชคดีเจอกัน โอเคไม่เป็นไร Please. Oh, Sadu. Sneeze. Ash. Damn, the frigid land. The sun does not sneak. However, he will travel this part of yours, and those who walk with him will bask in his radiance. I am to accompany you into the tower. It is an honor as ever. Frigid land. It's not. The way into the tunnel is clear. We have made sure of it. I wish you would make sure to bring code instead. Then we will best get it before we get feet, especially you. And one here. Release it. Oh, warm up when I throw a punch too. Really enough to clothe a swindled newborn. Clear you have spent too long around this feral dog of Dothan. Watch your tongue, fool. Lest I feed it into the claw. You will see who is the foe when you freeze you dead. Expect me not to warm you. You will prepare hide. This fur are for myself and my Nama alone. Shouldn't be blessed to meet her this day. As if any woman would wish to be warmed by you, little son.
She will find such a warrior within. She will bask in my glorious flame. Stop, both of you. Save your fire for the enemy. And except for, I have plenty to spare. As do we. Alice มีท่ายืนใหม่จริงด้วย Hello everyone, off to battle I see. Yes, free of unnecessary encampments. If not, I'm accessible to the call. Let us review our strategy quickly, if you don't mind. Pippin has gone ahead and Tower of Babel. If we need temple going to the enemy, shall I return to them? You Scion must press on, no matter what. Yeah. Let's go. Dude. We need to master all way for the Encyclodium. See you there. A grave battle, not this insipid shatter. Glorious flame. Nay, I would have said it where it's so. The Scion are welcome to our spare fur as well. You might mention that to Urianger. Now I've heard cool. Nay, I feel that a thing. Nay, a thing. Who could possibly be cool at a time like this? My heart is pounding with anticipation. You go on ahead. While I infiltrated the palace with guys, we took an entirely different route. Since then, the whole place has been reconstructed, and it would appear that part is no longer accessible. Huh. And you're 100% certain you are fit to fight? No spectators hunting your wake? Nothing else? Tingly? I think this time it was off. If I look at Ranger for one more moment, I'm be able to fit solid. Dude. Fear not, no citizen would have gone untreated. Now I stand to being left behind while the rest of you rush ahead in dangers. You need not bother to suggest it. Oh. No, จะยิงอยู่ตรงเนี้ยเหรอ At least just head north. You will reach the enemy soon enough. แนะนำด้วยอ่ะเยี่ยมเลยแรงว่าทำไมมันแปลกๆผิดทาง nice 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 Lost trick. Chutoto. You no longer can run away. Trust that we will always have your back. Now go feel satisfied. You try to get in there, then go ahead. We will make sure you're not pursued. Hey dude. Team backmate. Now that the Temple one are aware of our plan, they will doubtless start pouring in any moment. But need not worry. Our daughter and I will see dawn shall pass. Go forward and wreak your destruction.
hey. Apology, but we need a moment more to finish our sweep stations. Wouldn't want to leave anything to chance. Let's go. This is everyone. Whoops. Consider the enemy well and truly distracted. Time to go. Our primary objective is, of course, the Telepholoid leaders, but should we be presented with opportunity to vanquish Anima, we must seize it. If it indeed the force behind the tower, destroying it, it will liberate our allies from the Telepholoid leash of terror. Range of tear. Here, enough of that. We can together. Kill the villain. Attention to the long moment now. Prepare to board, everyone.หนึ่งรถไฟหรือจรวดเนี่ย The Tower of Babel now accessible. I implore thee. To get through which it may pass will not be beyond him. From what I gather, he was utterly brilliant and utterly mad. Assuming Faraday intended to make Zodiac serve as catalyst for the final days, one cannot be wonder he really departed way with the other ancient long ago. Surely they would have permitted already gone. They created force to store the world and to be used in such a way. When Xenos murders various guys fall upon him in an instant, seldom have I seen such fury. I won't pretend to know the bound they shared, but pain, fear, rage, I know them well. I know what I can drive a man to drown in them. Thou, his homeland, may have which for his blade, my lance will roar in its stead. I only feel our intervention may not be what many Galamon people want to need right now. Not every tragedy to be laid at the feet of Telepholoid, certainly not that of Licinia and her sister. Nevertheless, we must follow our conscience and mind and let me get there. I would like to be the one to wipe out the green water finance of my beautiful face. I will lost sight of why we are here. Ooh. Oh.
Our ultimate goal is to prevent the Terrorfly from doing any further harm, no matter how. But if I do get the chance to introduce my fist to his jaw, and God, do I hope I do, I won't turn it down. Aye, kill no man. I have not forgotten your instruction. I must have for the crushing the Iron Man toy. Their blue blood will feed my flame. Your comrade and Terrorfly abduct you on the self-same. If they so rudely interrupt our meal, a breast and feet that would make a Buduka proud. But even had not and poorly, it was disappointment in many respects. I have decided when he returned triumph, the already will hold a far greater feast on the Sims death. You have permission to attain. Strange. Yeah, dude. Strange. There will be more fearsome fight than any Nadam. I feel at peace. Maybe it's because I have sided Magna and you at my side. Maybe it's because we fight for all Shaila. And more people beside. There is but one path that will lead to victory. Pipit. Anybody? Anybody? Tower of Babel. This is good. I stand ever ready. Right then. I stand ever ready. I stand ever ready. My turn! I stand ever ready. I stand ever ready. My turn! I stand ever ready. ทีมหนุ่มๆ Let's go. Now or never. คาซีนยาวใช้ได้นะฮะโอ้ซาวด์แทร็กนี่ We better clear the train and tread before we arrive. Things could get nasty. My turn! You're mine! Heaven Flames. See now the laughing leap. Least. Tipping of the Flahantier. My turn!
Night of the Elf Beholder Kill Steel Heart We're slowing down Our destination must be close Look, captive, help me free them. โอ้คน Goblin you may leave yeah help โอ้ Goblin Kobold มนุษย์กาเล่นให้เรานะเอาคนนี้ยังมาด้วยเหรอOh, I don't think it. For the Empire. Split into 3 groups to divide their attention. Woo! Barnabas แล้วใครข้างๆอ่ะไม่ใช่เน็ตซิลโอ้ยเหี้ยAllow me.
place they can master. Sleep, we have unlocked the lift. Hey, hey, hey. Enemy, idiot. There. Pitiful. You're mine. Det kändes som tiden bakom det svängde av. This will hurt. My turn. There. Ugh, got hit. Cool. Bên ta khảo. You're mine! Oh, dang.
ลูกกู เอสเนียนเอาเลย You underestimate me! You're mine! Allow me. There. There. For the wedding, I think that all was well. Gold, we said it would disappear. Dang. What is this file stage? Whoa, animale. Cause of so much misery. You're mine!
underestimate me! There. There. Allow me. You're mine! You're mine! เร็วกว่าคนเหมือนกันนะลง You แรง underestimate me! เท่าถึงถ้าคนไม่วิ่งจับไปเรื่อยๆไม่ได้จะสุดคนได้จะสุดมันต้องเล่นให้สุดถึงจะเร็วกว่า MC You're mine! You underestimate me! No อย่าได้ perfect บาลาโอ้
me. Outer reality plunge into chaos. Yeah. Try and stop me! You underestimate me! There. Time to end this! There. You underestimate me! Glory be. Huh. อันนี้มากเป็นแค่บอสสุดท้ายของดันเจียนนะ Agony made first. How could love one nation keep rising such monstrosity? One of these forces, abomination. Yeah, but depending on government. Where are Sinos and Fandano? A down, dog life. Covers where the question of the king are nowhere to be seen. Of Christian. Farewell, Varus. May the gods have mercy on your soul. Come. The other two await. This madness ends here! Oh, hush. This is the best part. Enough!
Mighty Zodiac, awaken from your slumber and descend! What? ไฮเดลินเนี่ย Some manner of magical defense? Kryl? But how? The shackles that bind my adversary will not be so easily broken. Heidelin, feeble relic of a forgotten age. Hark! Victory is mine!ทำลายไฮเดลินพลังที่บายที่โซเดียคือสีเขียวแล้ว No more ether. And I was so close. My lord, a slight change of plans. We shall travel to the moon and break this wretched barrier ourselves. Whatever it takes. Like it. What was that? The final order issued by Anima to the Tempered Thralls. Should the Empire fall, the world must share her fate. Of course, Father lacked the conviction to give such a command. The abomination born of his flesh was but a puppet, and I the puppeteer. You madman, you monster! There's a funny joy in watching your flailing attempts to fight the inevitable. You're all going to die, and they're powerless to prevent it. Ooh. We really must be on our way. You're welcome to give chase, provided you are content to leave comrade and tempered alike to die screaming. I have asked too much of this child. Tend to her. The last brand at Mare Lamentorum is yet unbroken. Zodiac remains bound. I have shifted the flow of ether and sent the enemy far from their destination. Now, I shall divert it once more. An ally awaits, and I will deliver you unto him. Happening.
let's go. Seek his aid. Restore the seal. Zodiac must not be set free. Seek his aid. The Tempered are running wild. Not only those at the tower, but those back at the camp. The others are doing their best to contain them, but the situation is growing beyond our control. Leave them to die or give up the chase. Just like Van Daniel said. Galamal fate is in your hand. You're going alone? You have our trust and our faith. I pray we have yours. Our friends and the Tempered need our help. We will save as many as we can, I swear. Once we have matters well in hand, we'll join you on the moon. Until then, be careful. There's no telling what you'll find. Whew. ไปคนเดียวเหรอ We are moving on to Lenders Swap. We are reminding the contingent, leave everything here to us. Stand there for just a moment, please. A player of good luck. Now you can possibly fail. We have no time for rolling over what's done. Let's go. As I suspected. If all the Temple are affected, Julas and his comrade likely put out quite a struggle. We will find a way to save them. We must only play we are not too late. In the meantime, may the 12 carry you through victory. You may now enter the tunnel and trust me. Free bird Galama. Okay. Now. Graha is pondering the technological marvel have just behind the hill. My apologies. I was lost in thought. This device is elegant design, which lead me to think I was right about the Van Daniel. No matter what he claimed, he still has an attachment to the trapping of his past. Whether knowing this will make him path forward clearly, I can't say, but bear it in mind. But let's turn to the task at hand. As Sutherland said, the flow of ether will transport you to man, Laboratory. We must hope this ally of her can provide you with the necessary assistance to restore the seal before Zeros and Fan arrive to stop you. It seems we are ever on one step behind, but have faith we will make up the difference. Knowing that whatever way our player are with you, now go beyond the sky. Let's go to the moon.
Long, long before Dalamud was forged to imprison an elder primal. The eldest of them all, savior of the star, was sealed within a moon of his own. Souls sacrificed to grant him life still slumber and dream of the day he and we will be made whole. Here he waits, in this cold, barren place, his cradle and his grave. Silent lamentations and prayers of hope echo soundlessly to a sundered star, adrift and alone. You with me. Sing ancient and champion. Fuck. Activate television device. Sweeper. Best way, Bolo. I return. I must return. Why? Good. I need. Touch. In Cerulean Hall, find me.นี่เพิ่งจะแค่เควสเวล83อย่างเงี้ย No step echo through this roaming spa save your all but you never let it send the present above presence above
apologies. I have been preoccupied for quite some time, and I'm out of practice at conversation. Even since this moon was created by Hydaelyn, I have served as an integral part. I am the Watcher. ผู้คอยเฝ้าจับตามอง I am responsible for the prisoner and the device that hold him fast. Zodiac himself, a projection of the moon core. Through the lens asunder by Hydaelyn, he grew more powerful with every joining. 7 there have been 7 too many. Yet for all his 7 machination, he remained incomplete, fallen and beyond salvation. No attempt would be made for him to free Zodiac, not until he is whole once more. But someone has taken action. The shackle that hold him nearly shattered. 6 lock took his goal, great and glad. Gargano then sword driven deep planned by Zodiac forevermore. 5 were destroyed by his would-be liberator. One of these I have restored. I strive to mend the remaining 4, but my efforts are being impeded. So sacrifice to summon Zodiac, their manifestation consequence of the poor remaining sea. They labor opposite to my work. They must be expelled for the preservation of all. I will only resort to expelling them if all else fails. If keeping Zodiac in prison is the right thing to do, I will aid you. What is right and good? Access 1,000 souls and receive 1,000 answers. I offer none. I am the watcher and the gowler. I am not the judge. Know this Hydaelyn command force of stasis, and this moon is the product of the such power. So long as we have remained imprisoned in this place, no more sacrifice will be made in his name, nor will those souls rendered up in his name fade into the oblivion. Go, be this wandering spirit, do what you think is right. The Watcher เป็น Spirit เป็นแค่วิญญาณหรือว่าเป็นคนตัวจริงล่ะ The Watcher would have you deal with this specter haunting the moon. You must comfort the lost soul, yes, but you need not expel them by might of arm. The feather touch of firm word, simple method may send them away.
faint and echo as they are, where the strength sentiments that drive them. However, the emotions that do not fade even with the passes often of century, and make haste through yet distant, unwelcome guests draw closer. Faded spirit. When, where, when, how long? Was it truly so long ago? We were happy, at peace with the star. We nurtured it, helped it glow with our will, our creation. นั่นมันจะเป็นแรงเองวะนะตัวม่วงๆอามาโคไล We were the star beating hard its life. Every soul dropped the blood flowing through its vein. To live, to learn, to create it, to make better. Soul split. The star flourished, as did we. Do you remember? And the whisper die, the final spirit fade. No shadow of time long lost remain around the drowning land. What? What the f... ทำไมมาทำอะไรตรงนี้ An unusually lustrous dog is gazing through you with that seems to be foul anticipation. What? Poodle! Poodle! It appears to be waiting for you to follow it. Follow the rusted dog and try to not to fall behind. Let's go. Zodiac.
shimmer แต่ก็ได้ตำข้าว The dogs suddenly got a split that look near the blood. Temperament spirit. We and the star were fulfilled. Want for north, born for north. So why did it have to end? The final day is tougher to fear that falls upon us. The injustice of duty and dream left unfulfilled. The grief of unexpected parting. Swift as darkness, cold as ash. Such tragedy, yet no catharsis. Such truth, yet no consolation.หมาจะพาไปตายได้ไงหมานั่นไง หน้าเทนเดอร์ Fuck off. Dog suddenly got a shadow that looked like blood. หมาพามาหาผี English spirit. Perfection come coming down, such a moment as pale. In that moment, we knew the end was nigh.
so kind as to step aside. What? ใครพูด the unmistaken color, the soul of a familiar spirit. Soul of a sim. Not the friend I knew and think, nevertheless, you were you. So, let me submit for you to have it. Huh? You seem surprised. Why might that be? We meet again. I thought yes. Very scientific is correct. We meet again. I thought yes. Again? I do not believe I have yet had the pleasure. I thought yes. Fuck, I thought yes. Now, นี่คือ Hytorius ตัวจริง วิญญาณตัวจริงไม่ใช่ตัวเป็น It's a create of shade in my likeness, and not only me, but all of Amaranth. How I like him. A slave to sentiment, even after admitting. As you may have guessed, I am different from the shit you met before. No mere approximation, but the original. A soul sacrificed to Zodiac. We remember in vivid detail the event leading to our purgatory. The plan for our resurrections, timing intervention, and Zodiac and the star final fate.พูดเยอะจริง And then we drift in a waking dream, our minds deep in fog, until you came. I know not what you and your friend intended for Zodiac or the future of the star, nevertheless. In you I place my trust and faith. In you I choose to believe, as FFXIV did. Thanks. ขอบใจนะ Hunter. Believe in yourself and all will be well. More new arrival, though. Fan Daniel, the color I know. And another I do not, an unfamiliar but fierce being. I have kept you from your duty by the way of apology. I will ensure that the shade hinder you no more.
something has rusted dog angle the dog grown Claire เขาบอก let's sleep the dog of war that's you by the way the dog nudge you with its nose you get the feeling want you to hop on oh ready go on Woo. ขี่ม้าไปเลยน่าจะเลยชิปแลกนาล็อกชิปก็แล้วอะไรกัน In the nick of time to savor the crowning triumph. Unbound and free at last. Arise, Zodiac!เอาไปแค่ภาพจุติกัน Deprived of heart and will by the loss of dearest Elidibus. A creature of pure instinct, wanting for guidance. But powerful, oh so powerful, more so with every passing moment. Such potential, even in this incomplete state. Still the savior who delivered a world from certain doom. So, here we stand. You know my intent. Consume the god, then the world. Stoke your fury to a raging inferno and dance among the ashes. Or perhaps you would face me here and now. A lesser but welcome amusement. Yes, a taste to whet the appetite. Fuck yeah. Sorry to spoil the moment, but might I ask that you postpone the slaughter until I've said my piece? I promise I will be brief. Do you remember when I told you that I wanted to die and take everyone with me? I meant it.
lofty aspirations. And what sweet irony that the world's saviors will become the agents of its destruction. It cannot end this way. We must return to the wheel must start now and forever. Wrong! Lies and delusion! The dead have no power over me. You will be silent. Silent as the grave! Style must endure. Believe and walk in faith. Let the light of your soul shine for all to see. Fuck. This voice. เสียงนี้ Not quite the outcome you'd imagined, but a fitting one nonetheless. Don't you think so, Hades? All I craved and more. Boundless power. Mine to command. I had intended to pit my fractured divinity against Xenos, but a more tempting option presents itself. The greatest obstacle to my ambition. You will trouble me no longer. ไวขนาดนี้เชียวเหรอ The dark inside now accessible.
เอ๊ะเขาหมดถ่ายรูปยังไงนะเนี่ยลืมมาแต่มันเริ่มไวมากอยู่ๆสู้ซูดิอาร์คเลยEstablishing connection. All creation shall bend to my will. The end has come, and it will be beautiful. The marvels of circus were but playthings. Become flesh! Will you live to see the end? Soon my hold over Zodiac shall be complete! Mine! All mine! Điพูดไง At last, I am become Zodiac! The natural order overturned! All in existence, bent to my will! เช็ดเช็ดเคนี่เอง My life's work! My masterpiece!
waited for this day. All in existence, bent to my will. The great cataclysm, faithfully recreated. โอ้ยสัตว์เอ้ยเดี๋ยว From broken skies fall tears of flame. ไอ้สิ All shall burn. Will you live to see the end? Testos All in existence, bent to my will. Will you live to see the end? I have no need for restraint. All in existence, bent to my will. Will you live to see the end? Will you live to see the end? Nice
from this place. The teleporter will deliver you to safety. Incomplete and insufficient. Of course he was no match. Once again, you have left my best laid plans in ruins. And played your role to perfection. Thus, sealing my victory. From the first, all I wanted was for you to kill Zodiac. 'Twas but one of many methods to achieve the desired effect. 'Twould have been the same had Xenos died in my place. But what better and more satisfying way to ensure success than to take control myself? What? My sole regret is that you lived to tell the tale. Even so, I have fulfilled my heart's desire. Let your murder mark the beginning of the end. The coming of the final days! ปลดปล่อยพลังอีเทอร์ของโซดิอาร์คเพื่อจะทำให้เกิดไฟนอลเดย์อีกรอบนะหรือไม่ก็ที่โซดิอาร์คยังมีชีวิตอยู่มันทำให้ไฟนอลเดย์ How quickly strength fades and blood cools. Old familiar sensations. So many lives, so many deaths. No different this. I close my eyes and slip into the dreamless slumber. A tired song and dance, routine. Always I wake. But not this time. Nothing left unsaid. Nothing left undone. Inherit my hell. I intone with glee. The man I was would weep for what I have become. The all-consuming contempt. But I've the wisdom of 10 millennia to justify my answer to the question. No value in their existence. Not a whit. For all that I looked. None that I did see. A final chance, then, for Heidelin and her faithful. In Cataclysm, prove me wrong. I snare. All shall return to nothingness, as was your will, Emperor Sunday. I, the star, and every living being, consigned to your oblivion.
last. Deep breath, slow and steady. Huh? We saw it 2 years. The blue star below thrall into turmoil. Then it was no illusion, all was truth. With the death of Zodiac, the law of nature over which he presided have begun to unravel. The final days are upon us. ใช่จริงด้วย เพราะว่าโซดิอาร์คถูกซัมมอนมาเพื่อป้องกันการเกิด Final Day ด้วยการแลกกับชีวิตของแอสเซียนทั้งหมดครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าโซดิอาร์คไม่อยู่ก็ไม่มีใครคอยควบคุมกฎเหล่านั้น แล้วมันทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับรีบาวกลับมาว่าก็เลยเกิด Final Day กลับมาอีกครั้ง แต่ที่มาถูกสะกดไว้ด้วยโซดิอาร์ค But if this wasn't been granted by the echo, a vision of an all over to come. Time grows short. That's he knows. นั่นไง No. I'll find no fulfillment in a contest with you this day. Huh. Slavering beasts gather at your gates, ravenous and eager. Already you turn to them and away from me. I must go forth once more in search of power far beyond the might of Shinryu. Power to make your heart run over with rage. For the eldest of primals was a betrayal of promise. A pathetic creature incapable of inspiring true despair. That's what I crave. Pure, unadulterated despair. Hope you win the day. I will not fight for your amusement. We shall see.
ตจะกลายเป็นแพทต่อไปใช่ไหมซีโนตยังอยู่เว้ยเฮ้ย I sense his presence on the moon no longer. If you need to not follow, then I beg you stay. Listen to what I have to tell you. Of Zodiac and the end of all things. Rise up through the night. The Watcher will discuss grave matter with you. Before we speak at length, I believe the chain of Sorati is in order. I have more than you tidings to share. You see, I sent others arriving not long ago. Through my communication with Hadelin have grown infrequent. I have learned enough from her to know that your comrade is your comrade. And as luck would I have it, they have already reached my abode. Come, let us join them. Let us join. G-pose ลืมHey Yo Dare I ask what happened before we arrived? May we presume this being is a native of the moon? Shtola. Version and oh นี่ยังแค่ครึ่งเกมเองเนี่ยเดี๋ยวซีโนสจบแล้ววะซีโนสยังไม่จบอ่ะซีโนสจะเป็นในแพทต่อหรือซีโนสจะจบในแพทนี้Thank goodness you are unharmed. We did what we could to subdue the temper before making our way here. Not without casualty. Unfortunately, some few did turn explosive, killing themselves and evil other. The contingent healer had their handful, tending to the injured and enthralled when we took our leave. Lest you worry, Mr. Cry had also been delivered into their care. Healing power had taken its toll, but she will recover in due course. As for Afino and Alice, they sit remaining in Galamon. We retreat rush to your aid. It appears, however, that matter here have already come to a conclusion. But what manner of conclusion, if I might ask? And it is the ally whom Hadelin bade you seek out. He is not unlike the shade of Amalot. Not unlike, perhaps, but not the same. I was created by Hadelin together with this place. It had ever been my duty to keep vigil over Zodiac, or rather, it was my duty. Then Zodiac is no more? And not without consequence, I am afraid. For now, the delicate reef of the thaw, preserved by his presence, will begin to unravel. If you mean to over the final days, you shall have need of. Are you alright? No. My attempt to forestall Zodiac release have all but exhausted my strength. If you might allow me to rest a short while, I will share with you all I can. Please do, you need not exert yourself on our account.
There's crystal contained in the course of your time here, yes? Maybe pursue them while we wait. By all means, if you will review them chronologically, I might suggest beginning with those on the upper floor. I shall leave that to you this video, while I see that we can glean from the crystal on this lower level. A moment longer, friend. Play a review the record on the upper floor, and I will see if they're off to be learned down here.มินเนี่ยนเฮียนึกว่าอัลฟาขึ้นมาบนนี้ Damn correct. Surya defeated. Why he may be in incomplete state. That's nevertheless an impressive feat. But even if you hadn't, his demise was inevitable. Van Daniel would have seen to it one way or another. That said, he would have used Zodiac power to wreak untold destruction before taking his own life, making this the better of two unfavorable outcomes. Does those support to host that mean Tabasco pet D? Do you think they really be in this relief? The sum total of his existence must need handled with care. As you can resort and channel it of Zodiac flow through your mind. Daily summary. No other more detail. They appear to be the kind of long king vigil on the moon, dating back to the beginning of Zodiac imprisonment. As you can hear, knowledge of past comedy flow through your mind. A record describes how with each rejoining Zodiac thirst for the freedom grew, and the strain on the plan. Maintaining Zodiac imprisonment appeared to taxing handling greatly. Codify the Red Watcher effort to prepare in the event Zodiac broke free from his prison. The record go on to describe maintenance carried out regularly with the Loprit Ma, though it cannot clear who or what they are. หาพุดเดิ้ลชื่อ Loprit. As can flow through your mind. Unexpected visitor flow through your mind. The record noted the watcher musing when Elidwas is spot on the moon, too clearly not for the first time. It is clear he and his brethren have a keen interest in freeing Zodiac from his prison, and yet they have made no attempt to destroy the plan. Perhaps they prefer he remain hidden from the mortal eyes until the final rejoining. Perhaps they realize we would never dare bringing harm to Zodiac, so long as he remained imprisoned. Did you learn anything important?
So it was as we suspected. Maintaining the brand required a great deal of her energy and focus, and this caused her glow higher with every joining. That would explain why contact with her has become rather infrequent since the 7th Umbral calamity. I too made a rather startling discovery. This heavenly body we know to be the moon was, in fact, created by Hydaelyn. ดวงจันทร์ทั้งดวงเกิดขึ้นจาก Hydaelyn. When the Watcher said he was great together with this place, I thought he only meant this facility. Truly, Hydaelyn power are far beyond anything I could have imagined. Thank you for affording me this short deprive. ถ้าอนิมากับโซดีอาร์จบไปแล้วทรายสุดท้ายสู้กับไฮเดรินเหรอซีนอสที่อยู่ในร่างไฮเดริน It is we who should thank you. The records stored here are nothing short of extraordinary. There is much we could learn of Zodiac and his imprisonment, but perhaps you could offer us more focused guidance. Pray, tell us of the calamity that came before and comes now again. One day, forbidden earth, terrible cry should fall, affecting a profound change in the manner of life. We were not exact. All creation magic random and given shape and form without hopelessness and despair. At first, the phenomenon was limited to single region, but quickly, so very quickly, it spread across the whole of the star. Were the ancients ever able to deduce its source? They were not, however. Conversations were upon the method of predicting where the next corruption would manifest. The etheric energy which flowed through all the creation in form of various current. The current which goes through the land and sea. Those which flow through the very air. And those of a celestial nature which comprise our star and its moon. Celestial currents. I cannot say I am familiar with the concept. Celestial. I expect you to be field scholar for a time new of the existent.
พลังมีบางอย่างที่นอกเหนือไปจากเอเธอร์เหมือนที่บอกมากกว่าอีเธอร์ The invaluable knowledge helps us better understand the nature of the calamity. Like the terrestrial one of earth and air, celestial current form a vast network, but the ethereal distribution is not consistent. The convection serialization is occur in region where the flow was weakest. Correlation without clear cause ultimately, nevertheless, on close study, the stagnancy of ether was observed in nearby current. And so they sought a means to harness the forces of darkness, of activity and growth. Thus was Zodiac conceived. No less a power than a god's could set right the laws of nature and quicken the flow of ether within the star. Precisely with the advent of Zodiac, our end was averted. Emmett Selk claimed that those who summoned Hydaelyn did so because they saw Zodiac's power as a threat. Is that true? Indeed, there was a faction opposed to Zodiac creation, but their aim was never to unmake him. They understood that continued preservation of natural order was dependent on his very existence until we could identify and address the underlying cause of the final days. He would need remain, for his departure would set in motion for those apocalyptic force once more. ใช่ที่คิดไว้ถ้าโซดิอาคหายไปโซดิอาคเป็นผู้ควบคุม flow ของชีวิต flow ของ final day ก็จะทำให้เกิด Final Day อีกครั้งถ้าไม่มีโซดิอาคไฮเดรินเป็นเพียงแค่ผู้ควบคุมพลังของโซดิอาคไม่ให้เกิดไม่ให้ล่วงล้ำกฎของธรรมชาติไปมากกว่านี้ Hydaelyn recognized this as well, and so rather than destroy, she sundered Zodiac herself and starred into lesser reflections, and she confined him in this place. I could have sworn she beseeched me to banish the darkness. Then what she told me in the epilepsy was false? That the two once dwell as one until Zodiac grew hungry from power. Upsetting the balance twixt them, not quite a lie, through rather gross embarrassment. But knowing what you know now, you must surely realize why she might opt to obscurate and mislead. Hydaelyn is the construct of man, approximation of perfection limited by our own imperfections. Zodiac was, without question, the more powerful of the two, having been born from the sacrifice of the half-Earth terrestrial population. Thus was it necessary for Hydaelyn to commit herself wholly to his defeat. Still more effort was needed to confine her. Maintaining the brand taxing regularly with
despair, she cried out to any who might listen and offer her blessing to those who heeded her call. Though it was likely within her power to do so, I believe she did not wish to speak of Ethereus and her history. A zodiac, her purpose is to reflection of her creator. They wish to look to the future and not linger in the present of the past. The Ascians set in motion 7 rejoinings before we came to oppose them. How many more worlds would have been lost had we not placed our faith in her? How many more souls living in the present would have been snuffed out for the sake of those long dead? Well, in light of recent events, I see no reason to doubt your words. And even if Hydaelyn is not a god in truth, if Minfilia believed that we should trust in her plans, then I choose to do just that. Which brings me to a rather important question. Let's suppose we try but fail to stop this second coming of the final days. Should the source fall, what will become of the other worlds? It's more fitting that you know. Bring ruin to the source, and its reflection will share in its fate. It is ready. This way, if you would be so kind. A beautiful sign, is it not? Yes, but what is it? Hydaelyn know better than any that her power was not absolute. Indeed, she has ever struggled to hold Zodiac and his faithful at bay. She feared the worst, and so made preparation in the event of his demise. There would be a contingency. This moon is more than a prison, it is a vessel capable of bringing the people of Earth to safe harbor. What? You need not go far to fight its pilot. In fact, I should be happy to take you to them. ดวงจันทร์ทั้งดวงเป็นเรืองั้นเหรอ I fulfill my final duty as a watcher in the dark. Quest 84 Maybe true, though we struggle to believe it. I can scarcely believe it myself. I should very much like to hear more of this extraordinary story. The moon is a ship?
Well, now I heard everything. Yeah. At long last, the Watcher is ready to fulfill his final duty. เป็นผู้ชายเหรอ The time is come for you to be on your way. The creator of the heart of the mare, where Zodiac was imprisoned, is not so easily traversed, however. Let us call upon Argos, the familiar whom you met earlier. You should have no trouble bearing you across. As Handelin created me as his scholar, so too did he create Argos as a god. It is his nature to appear when needed, and yet he is nowhere to be found. Strange. Perhaps the imbalancing the ether has affected him. Let us make for the crushing plan and attempt to call upon him there. You need but recall the path you walked with Argos before, and you will find your way. If he labor in service to Heidelin plan, I see no reason not to do as he suggests. Shall we make for the crushing plan then? เอาเป็นว่าวันนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันมีหลายๆอย่างที่น่าติดตามที่สำคัญคือไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะได้สู้กับซีโนสอีกครั้งหรือได้เจอซีโนสอีกครั้งไหมในแพทนี้นะไม่แน่ว่าซีโนสอาจจะเป็นศัตรูต่อไปในแพทข้างหน้าเป็นก้าวต่อไปของFFXIVถ้าเป็นงั้นจริงผมก็ดีใจนะคนหนึ่งเพราะซีโนสมันตัวละครที่ดีมากตัวหนึ่งเลยชอบโอเคเจอกันครับพรุ่งนี้เวลาไม่เดิมเวลาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค